Alright, hi YouTube, VOD watchers, and anyone just joining the stream. Today, I'm going to be back with some more Ghost of Yōtei, after a good long while. There's probably going to be a priority list of games I'm playing from here on out. I think I briefly mentioned it before, but not in overt detail. I've been trying to focus heavy on Persona and Silksong because I wanted to do the one day at a time challenge for Persona. That is something I wanted to do for all the Persona games I have in my possession. That I can do that challenge in. Then Silksong because the Sea of Sorrow DLC, which for some reason I get the feeling it is going to launch around April for some reason. I just get the oddest feeling that it is going to launch around that time period. So, yeah. I want to get those two out of the way. At their, well, technically four. Though, just the Persona games and Silksong out the way as soon as possible. But I also want to have Ghost of Yōtei be up there because I know that they are going to be doing the Legends DLC pretty soon for it. And also, I just really want to play this game again. Like, really just sit down and play it. So, we're going to do that. Unfortunately, though, I will have to turn off the chill music. Start this back up. Let me switch over my headset, sorry. Also, if you hear, like, what sounds like a car or something outside, there is a snow truck. There is a snow truck that is outside clearing out the snow. Jesus. Oops, not adjusted enough. Alright, sorry, I had to switch around my headset and stuff. But the first thing I guess we're going to start with is the reliquary right here. Reliquary of Resilience. Within the caverns of Mount Yōtei, a lost boy surrendered to a tired sleep. Wolves stood guard, looking towards the mountain. I don't think it's that mountain. Because if we look at Mount Yōtei would be this way. This is facing very much so the opposite direction of it. So maybe we do have to make them all look inwards. Well, it's not that way. So, either that way or that way. Let's try this way. The only other thing I think it could mean is have them all looking at this thing right here.
Guess we could try that as well. I know I've done this before, but that was actually months ago at this point. Sure enough. 贈り物だ。必ず役に立てる。Very nice. So we have that finally. We're also going to go run over here and do this altar. That I technically would have been able to do already, but whatever. I hope this game gets like some kind of DLC like what Ghost of Tsushima got with the Iki DLC. Funnily enough, I was looking at a map of Japan, and this specific island right here is at the very top of it. It's a very big island. A lot of it's changed. It obviously does not go by Ezo anymore. Ishikari Plain is left untouched name-wise. This is still the same, like this part of the island. But there was like an island somewhere off the side of here. I don't remember what direction. Maybe we'll have another island-based DLC. Right, small island, I mean. Bamboo Heights. One other thing I wanted to do was look at the New Game Plus merchant. I like the other one more than you. Charms and stuff. We have 21 we can use. Are there any like good swords? Well, the more I look at this one, the more solid it is. Serpent's Venom. Different Yari skins. Man, I really do not want to buy anything right now. What about the armor? Actually, I probably should do it at the camp. Where was my last camp? Shelter. No, that wasn't it. I think it's right here. Yeah, let's just go. Welcome to stream, Count Black 5. I was going to get a game called Bug Fables because I like RPGs, like Paper Mario, but it's only on Windows, and I have a Mac OS. Now think about it, I don't know much about Mac systems. Well, I do and don't. I could say I never really owned one. At least not in recent years of my life. I did this backwards, by the way. I'm supposed to do it this way. I'm gonna go Wolfpack. I try to remember. Ah, yeah, sorry. Now I do. Now I do. My bad. What am I doing? Okay. Welcome back, by the way. Once again. I'm gonna switch accounts. So we have,
Ina's armor and then Oyuki's armor. But I think I'll do Oyuki's armor instead. I actually don't have much money to throw around. Can I sell him something? I think I wasted his time. Great. I was not particularly thinking when I set this up. I guess I can do this. Is it that or Ina's armor? I guess I'll do Ina's armor just to save on funds, but yeah. Ranged. It's actually useful because I need to kill more people with flaming arrows to upgrade one of my charms. Concentration time 24 minutes. Oh. Let's play the Shami-san, see what bro has to say. Sorry for doubling, it's playing through my controller. I can't turn it off. Okay, now it is time I start doing like a bunch of things like side quests and other such amenities. Let's do this, I suppose. Teleport here. What? I hate having to do that. All this fur that we cannot use. 血に誘われたんだ。てめえの足とあの松前のムクロから匂ってる。俺は何もやっちゃいねえぞ。Liar! その傷、噛まれた後じゃねえ。あいつをやったのは俺と千代田さ。首を持ってきゃ斎藤様が褒美をくれるって。で、千代田はどこだ？こっから北にある根城に戻ったんだろう。川の向こうだ。あいつ俺を見捨てやがった。もう手当てもできねえって。奴を見つけたら切り捨ててくれよ。おい、助けちゃくれねえのか。犬どもは殺してやったろ。Killed the dogs at night. Yep. Where are we going? Search for signs of iron shoot. Set by the river, so behind me, just about. Yeah, this way. こっちに来い。Oh wait, no. Somewhere in here. Bodies.
That's obviously not what I'm looking for, but... Last seen in a forest of yellow trees north of Kapu River. Okay, so this way. Unless I'm in it already. There are yellow trees. 侍が死んでる。松前だ。死んで間もない。殺した奴はまだ近くにいるな。お前、よう中太。今は黒金の中太だ。情けをかけてやったろ。恥をかかせやがって。とんだ間抜けだと。違うとでも言うのか。今や立派な賞金稼ぎだ。あの侍の他にも多くを殺した。てめえの連れから聞いた。見殺しにした男だ。あいつ俺を見下しやがったからな。哀れな野郎だ。黙って刀を抜け。どっちが哀れか分からせてやる。Dual tongue.ここで死んでその首斎藤様への手土産にしてやる。What's best against this, right? Okay, I'm rusty. Very rusty. Forgot how to play. Very, very rusty. 来やがれ犬め。その首斎藤様への手土産にしてやる。その首斎藤様への手土産にしてやる。 その首斎藤様への手土産にしてやる。俺を見下したことを悔やめ。 Hi, Frank. これで俺ここで死んでもらう。その首斎藤様への手土産にしてやる。俺を見下したことを悔やめ。 この時のために備えてきた。無駄だったな。お前を切ればもう誰からも見下されねえ。 There we go. Welcome back, Trade Reward. Sorry for not recognizing you the first time. とんだ間抜け野郎だ。 Oh, that is done. Interesting. This dual thing hasn't popped up. Have to leave the area or wait for something?
It'll pop up later. 1 bounty available, cap. 2 armor upgrades available. I also doubt that. How many? 18. Now what? There's this over here, but that's more of a mythic tale. There's a stealth thing we can do over here, which I probably will do. Koi! 斎藤の手下どもがこの家を奪ったみてえだ。宿の客がここに囚われてるかもしれねえ。Where's that? I have a charm that allows me to, where is it? Allows me to, charm of wolf stalking, is that it? Assassinations in an area where wolves can be summoned have a moderate chance. No, that's not it. Bolt deflection is definitely not it. I guess I can replace this for now. Where's that charm that allows me to befriend wolves? Minor. Major, okay. Wouldn't be any of these. What about one of these? Playing the shamisen nearby hostile animals turns them into allies. There we go. You can have 2, huh? So that replaces Shunin. Hopefully this gives us some flaming arrows. Almost bad. Yeah, as long as I have this dog with me, I can't summon Shunin. As
interesting. So there is I guess it, well, in theory it might be a nerfed version of the dog taming charm that was in Ghost of Tsushima. Because in Ghost of Tsushima you could just run around taming like every hostile enemy dog for the most part. Let me be patient. How's this not a Okay, these dogs are arguably worse than regular, than just Shunin, because if Shunin was here, she would have torn that guy's throat out. Still doing close to 40 subs. I'm sure you'll get there eventually. I mean, well, I guess I'm not sure how much someone would call what I achieved success, because, you know, streaming to like 4 or 5 people daily. I'm fine with it. I don't much care about, you know, superstardom. They have 2 dogs. But they do not help. Well, to be fair, the ones that Ghost of Tsushima didn't either, but you did not really need them to. Just 1. 2.誰か捕まってる。地下ってやつだ。3.
つらただじゃ済まさねえ。もう逃げろ。決着をつけてやる。博打で勝った銭は渡さねえ。ほっとくとまた来る。みんなくたばった。もう安全だ。博打を打つなら少しくらい負けてやる。バカを相手に目つぶってても勝てる。また狙われるぞ。ああ、わかった。ひとまずはあの宿に戻るよ。本当恩に着るよ。命を張ってくれて。斎藤の手下どもが減るんならそれでいい。宿の主も喜ぶだろうね。今度寄ってみな。きっと褒美が出る。あ、そうだ。間抜けな手下からこれをくすねといた。あんたにやるよ。Camp liberated. It's funny because it seems like even in New Game Plus, these little things, these little animations are unskippable. Whereas in Ghost of Tsushima, they would have been skippable. That is all nice and cleared out now, so there's just the rest of everything here in the swamplands to worry about clearing out, but I will not focus on that right now. I'll probably do this first. Kid, why are you covered いい in ものはあ mud? るか。待ってました。オイラが目利きしたんだ。もう荷物がいっぱいみたいだけど、これから忙しくなるぞ。Oh yeah. It would have been bad if I bolted. I forgot about these. See something over here. What is this? Nothing overtly useful, actually. Alright. Last scene within the Shizunai Woods. Shizunai Woods. There we go. Stuttered really bad there. ほら。 Now we just have to look around, I guess. Did what? Oh. Sorry, those flowers are really important. ひどいな。地下都市とかいう賞金首、熊男の異名通りだ。血の跡が森の奥に続いてる。この傷、まだ新しい。これは爪の跡か。何があったんだ。どっから出てきやがった。熊男の地下都市か。襲われたのはこっちだ。うるせえ、熊の仇め。That was easy. Bear man dead. Even though the picture looks more like a dog man. 熊をしつけて悪さしてたのか。こうなっちまってすまねえ。 Wait, do I not already have this, or is it just playing the? Yeah, it's just playing the animation. Alright, well that bounty is done. There's my own, but that is unimportant. Cannot do anything with it. Might as well turn in these bounties then. 宿の主と話すか。
should talk to the innkeeper for what? Where's what's his face? Oh, wrong. Thought it was the other end. No, I have to talk to this dude. 賞金首がいくつも他の賞金稼ぎがねえたんじまいやすよ。連中の手が遅いだけだ。さすが姉さんだ。A lot of ghost flowers. だって銭はやってきませんぜ。東の沼地で迷った女は戻ったのか？さっきまでいたんだが、しばらくは身を隠すらしい。それがいい。博打はお預けだな。そいつは無理だ。まあいい。礼をもらいに来た。もちろん銭を払う。世話になったな。治療のことは何もわからん。近寄らなきゃ。 All right, we have all that done. Probably set up my camp. How much money? 6,000. That's a bit more in my favor. I should probably do this now because otherwise I'm going to keep putting it off, and everything else around here literally takes upwards of 30 minutes plus. I would go as far as to say.大二郎が連れてこられたのはこの人間か。ちゃんと三段はついてんだ。だから命だけは。Go get him, shoot him. Wonder if wolf strikes count as assassinations. I should actually think about that. Hold on. Nope. Over here. It was a ghost charm. Yeah, wolf strike. 望みのものをくれてやる。だから痛いことはやめてくれ。腹をくくってるやつはどれだけいる。Four, five, six, seven. 賞金の倍払ってやる。だから見逃してくれ。てめえのツケすら払えない野郎が何を抜かす。立つのに作るまで逃がしゃしないぞ。 Hey, real name. Hey, how are we feeling, man? Quite sneaky. I see. Yeah, we'd be stealthing around. もう来てもらえし。 I would say I'm doing good today for the most part. 3 left. You know, if they line up right. Assassination. Nice fight. I know a present I should get my father now. I was thinking about a really good present to give him for his birthday. I just thought of one.
めえさん来て。待ってろ。もうじき達は斎藤の手下を連れてやってくる。今すぐ蝦夷地から逃げねえと。もんなしだろ。だったら博打で。大二郎いずれ見つかる。どうすりゃいいんだ。罠を仕掛ける。てめえはおとりだ。俺が。まず火を焚くぞ。おいおい、悪いように But はならねえよな。since you're here, your real name, I said it at the start of the stream. But if you hear like some loud noises coming through my mic somehow, outside, 知ってるか。トンボは勝利を there's some people clearing out the snow 関ヶ原での and stuff. 火薬だるわ。俺は遠くにいたから死なずに済んだ。断末魔の叫びが聞こえない。 These games remind me of Assassin's Creed mainly because that's really the only big AAA game series I really だから play. 鎧も。 But I guess they'd all be similar, おめえ at さんの least 策をしくじって in 死 gameplay ん at じまう least. かもしれな The いから funny な。 thing is, I would not 誰かに describe 伝えておき Ghost た of かった Yōtei or Ghost of Tsushima's gameplay あの火薬だるが破裂 in した時 practice being similar to Assassin's Creed, and I've played a handful of Assassin's Creed myself. Maybe like the more modern ones, but the older ones definitely not. 心の戸が博打じゃ消えねえぞ。だが戸が There's し a か lot 残 of ってね things え in んだ。 this game that あの I think are 鎧 very 以外 unique は to it. あれを見る気概もなけりゃどこかに捨てる気概もねえダメな男さ。 Especially since like archery plays a very large part in how the greater, especially more high skill ceiling stealth works. If you want to go about like not alerting a single enemy. 俺は崖の For 岩場に example. 隠れる。達どもが現れたらどうにかして気を引け。おいどうしろってんだ。舞でも待っとけばいいのか。好きにしろ。There's also a heavy combat element in this game, いけるぞ。 more so than a lot of Assassin's Creed. There is combat in Assassin's Creed, but I think a lot of people know it more for its stealth aspects rather than combat. Snow is really cool. We don't get it much where I live. Only get snow for like 3 days in a year, and it's gone. 借りた金は返せる。 I get well. I have lived in areas where snow is like non-existent. 俺が古 So 谷なんだよ。俺を連れてきゃ斎藤から褒美をもらえるんじゃねえか。お前のよう Yeah, な the more I ゲス think が about it, it's very 武将 understandable だ what と you're バ saying. カ抜かすな。 なら I know a lot of people who なら一斉 get 一台の tired of snow 勝負だ。近づくな。 once they've been in it for long enough. I personally never experienced that 楓だそれが何だってんだ。 楓の木だって。 myself, 楓の木。 but I can't understand. Wait, what? よく見てろ。そんな度胸もねえくせに物を捨てろ。 There was another sword over here. I know. Wait, I already did the blocking one. Older Assassin's Creed games had really cool, unique missions. I remember one literally being a tower defense one. I think that, unironically, I think I know which Assassin's Creed you're talking about. It's probably Brotherhood. Assassin's Creed Brotherhood. Because I remember Brotherhood having a lot of tower defense style missions in it, and by a lot I mean there were specific sections dedicated to it. 侍は嫌だ。性に合わない。 No, it was Revelations, my bad, not Brotherhood. フラの家 Revelations. に来てくれれば礼を渡そう。次こそ駆け引きなしだ。 Alright, now we have to go back here and receive our payment for saving his life. I don't remember where he's over here, but it is. 蝦夷地一の武芸者じゃないか。 Yeah, I think it is, 来い yeah. こっちだ。鎧を磨いてかつての輝きに戻しておいた。さあ、大事に使ってくれ。いいのか。
Yeah, it was Revelations. I said Brotherhood by accident. The funny thing is, I know for a fact I'm in the minority when I say this, but Revelations was my favorite of Ezio's games. For me, the order goes Revelations to Brotherhood, in terms of, like, favorite to least favorite. ありがたくもらおう。 And it's not that I despise Brotherhood, and I obviously know why people regard it as being the best of Ezio's games, but for some reason I just love Revelations more. Stop. I forgot Atsu actually smokes as well. Or is... Alright, didn't change it. But that is a mythic tale done. How many ghost flowers do I have? 31. Maybe I should buy like a cosmetic or something. Wait, I can't pass? Do I have to move? I was about to say Atsu, quit smoking. I don't remember which one of them was like ahead of its time in graphics. Ironically enough, I probably can't answer that question either because I only really recently got into the Assassin's Creed franchise, and that was after like a friend of mine for years was telling me to, because he's a big Assassin's Creed fan. I don't know why, but my guess would probably be either Brotherhood or maybe not Revelations. Yeah, I wouldn't be able to comment, I don't think. I don't know enough about the franchise. I guess I'll just get some charms. What is this? Well, one drunk. Attacks make enemies vulnerable. All melee attacks inflict maximum stagger damage against vulnerable enemies. Okay. When drunk, your attacks are unblockable, but you'll be unable to block an enemy attack. Your drunken state will last longer for a minor duration. Upgrade charm. Defeat enemies while drunk. Might as well get this one. This is a more expensive one, and I have to upgrade it over time. So I have to kill 15 enemies while drunk. Now I do believe I will actually, unable to... Are you serious? What's it, because I'm not in the exact area? Let's teleport here. It was, the case... It was the case because the game after that one, probably the one after Rev, has clearly worse graphics. The one after Revelations, I think, is Brotherhood. Or not Brotherhood, sorry, Christ. Assassin's Creed 4, which, funnily enough, I am playing that specific game in my own time. I might do some Assassin's Creed style streams in the future. Or at least videos. Definitely like challenge related videos once I get good enough at the game. Why am I here? Oh yeah, to upgrade Oyuki's armor. At that time I had an old PC, so I wasn't really able to play the more recent games. Major melee perk, I guess. Oh no, I can upgrade everything. Then what would I want to upgrade? Not this, not that. Maybe the Genji armor? Bullets blocking is cool. There's a 9 tails. Might do this one though. What's this one? All spirit gains are increased by a massive amount.
If weapon alliance staggers staggering enemies restores a massive amount of health. Focus attacks have a major chance to increase. What's this one? Reload speed, a massive amount. Blocking deflects incoming bullets and grants a moderate amount of spirit. 9 tells. What about this? Quickfire weapons. Damage and duration of status effects inflicted on enemies increased by a major amount. Enemy detection speed. I think I might have to go with the Bounty Master armor. Nah. Okay, it's either the 9. What's this one? I might do either the 9 tails or the Genji. Probably the Genji. Okay. 鎧はなるべく傷めんように。それはどうだか。Well, we have all that worked out. 10 flowers remaining. Let me look at just the general armor I have. I can't. This is already fully upgraded. Oh yeah, that's stupid. It only goes up to 5. Well, every other armor gets a 6th one. Minus this one, I think. Or not 6. I just forgot. Yeah, I forgot. Sorry. I'm thinking about Tsushima. So the base level is 4, then it goes to 5 once fully upgraded, minus this one for some reason. I can also upgrade Yuki's armor still. Wish this one up to 6. Oh well. Might as well do this long side quest. Yeah, this is one of my favorites though. Already got that. There it is. Mysterious gate. I won't go in there. Why? どうして戻れるかわかりませんよ。こんなところで何してる？伝承探しをば。伝承だと？実はこの森にまつわる物語が一つございます。これからお聞かせいたしましょう。死人武者の伝承。天正の世は伊賀の乱、武者の鎧に死人草、千世の敵を切り伏せて死人武者とぞ弱い襟、幾年の後娘得て一族挙げて蝦夷の地へ、されど胸には灯火よ、戦の望み消えずもゆう、着す鎧は神人草、娘と稽古にこれ務む、されども不慮の事故ありて儚く娘命つく、一人こもるは霧の森、人は噂す死人武者、悲しみ歪むあやかしの
武者の鎧を欲す者森に消えては失せにけり Cinema. The Spider Lily General. 後悔は心の奥まで傷つけるもんだ。ここにも語り部が。話す気はねえぞ。まあ序言は確かに聞いた。お聞きになったでしょ。もののけがうろつく森でございますが。らしいな。ご用心を。 Now, but still be careful with that umbrella, good sir. It can turn into a yokai if legend is to be believed. I love the atmosphere for this. I love this mission. Just, it's so cool. It's so ominous. Just look at it. Just so unbelievably cool. The atmosphere for this whole place, the way the fog looks. Shibito武者の娘は死んだのか。どうしてこの文を残した。一つの門に錠前が4つ。何を隠してる。仏塔、迷路、破壊種、ホラー穴。Here's the pagoda. 古い鍵だ。文もあるな。空高く持ち上げてほしいとせがんだ娘よ。仏塔よりも高く飛びたいと願った娘よ。仏塔が掘られた錠前はこの鍵で開くんだろう。ゆい、戻ってくれたか。お前への仕打ち、どうか許してほしい。無念だっただろうな。わしが悪かった。何もかも。うちに帰ろう、ゆい。話したい。Something I brought up when I first played this game is that very conversely to Ghost of Tsushima, where all the more outside of one specific instance, where all the more supernatural in nature quests that Jin would go on were either easily disproven or there was no supernatural thing behind them in general. There's like a lot of like missions and stuff out. Just trying to grapple while flying down. There's a lot of missions that that's gravity. That Atsu goes on that are just objectively supernatural in nature. Like, there's no explaining this specific quest other than, yep, we are just trying to set this dude's spirit at ease or something, I guess. Even still, I love the atmosphere
that this place has. Unfortunately, it does not keep this atmosphere. After you complete the mission and set the guy's spirit at rest, it does lose all the fog and stuff and goes back to normal for the most part, but even still, is so cool. Follow the red flowers. Follow the red flowers.誰かが置いたのか。文もある。お前との稽古厳しくしてしまった。嫌がっていたな。だがその身を守る術を教えてやりたかった。迷路が掘られた錠前はこの鍵で開くんだろう。Oh yeah, forgot he shows up there too. It's completely incorrect. There we go. That it. Definitely one of the harder thingamabobs to do. We got the key so we can leave the maze in name alone, if we're being real. Now the next one was a gravestone, which if I remember correctly is over this way. Cannot climb up this. This is not correct. Where is it? There was like a path you could have gone. I'll remember where it is. It is... Oh wait, no. I am going the right direction. Alright, we finally upgraded the charm of firewalking. Now, what else do I need to do? We need to use the Oni's flame to kill somebody one more time. Parry thing will come in due time. Confusing enemy leaders, that is something we do have to work on. Drunk, we can do that right now. I have to revive myself a lot. Defeat enemies made vulnerable by the wolf and then terrify nearby enemies. Well, definitely doing that. But I think that is all the charms I can upgrade going down. It's just up I have to work on now. God. Alright, now
now that's upgraded to 2, increase the duration of Oni's flame. So we just need to do that like 25 more times. You know, easy work. Cannot summon the wolf. 逃げたきゃ逃げろ。一人で探す。ムクロのそばに何かある。鍵、それと文。お前の葬儀が執り行われた。だが全てはまやかし。お前は生きている。父の元に戻ってくる。娘の死を受け入れられなかったのか。墓石が掘られた錠前はこれで開くんだろう。And now we have one left that is in a cave. But I wasted my Oni's flame thing, so I have to get more. Just look at this is a screenshot, a screensaver, if anything. You could walk around for a minute and just stop, and it'll just be some kind of screensaver or screenshot or something like that. Is that not strange? Must have gone to the wrong place then. Okay, yeah, it's back here. Katana. もう死にかけてる。全く歯が立たなかった。どうしてここに？お前と同じだ。死人武者の鎧を目当てに来ちまった。まさか今も生きてたとは。何もできんまま皆やられた。仲間はどこだ？ホラー穴の中だ。お前もここで死ぬことになるぞ。ホラー穴が掘られた錠前があったな。ただ死人草が見当たらないが。
things. Down we go then. わらべが描いたような絵だ。鍵と文がある。稽古をしたくない時ここに隠れていたな。筆を取り上げたこと許せ。絵を見るたびにお前を思う。ホラー穴が掘られた錠前はこれで開く。 We got all the keys. Now it is time to open that big door. Place is all boarded up.薬に血に染まった寝床。ここで娘が死んだんだな。河合たち、そして稽古場。無者な娘はここで刀傷を負った。This atmosphere makes me want to play Ghostwire Tokyo. Yui! ようやく戻ったか。待ちくたびれたぞ。二度と稽古しろとは言わん。存分に絵筆を取るがよい。悪いな。ゆいじゃねお前、腕を磨いたようだな。一門の剣士だ。え。ゆいじゃねえんだよ。娘を失って気の毒だが。稽古の成果を見せてく
心しろ。加減はせんぞ。父がいなくても一人で生きていけるか知りたい。Me when I duel a samurai's ghosts, like it's almost like we're both ghosts in this game about ghosts in Yōtei. I love the soundtrack of this fight. That's new. I've never seen that move before. Not that it matters. The delay. Hold on. 腕を取り上げたこと許せ。父上、ユイは戦いたくない。ユイ、力を振り絞れ。ユイ、これほどまで腕を上げたとは。娘は帰っちゃ来ねえんだ。腕を取り上げたこと許せ。父上、ユイは戦いたくない。Oh, he blocked it. Okay, gotta respect that. 身を守る術を伝えてやりたかった。伝わった。父上のおかげだ。強くなったぞ。Hope that counts. 見事な技、感服したぞ。一人前になったようだな。父の役目はしまいだ。そうだな。安心しろ。ようやく休める。達者であれよ、ユイ。これが死人武者の鎧か。Wish it wasn't so blue. 意味がある。ユイよ、さらば。Needs more red. Yeah, it's one of my favorite quest lines in the entire game. Now it's all nice and green and vibrant and red. Not all haunted and dead looking. Peaceful.
which obviously was a point because we set his soul at rest. Part of me does wish it kept that that like fog effect it had. The Kitsune, the spider, and the Oni, and then I have the dual katana. Oh, I forgot about that. Oh, let's fight this dude. 投資の帯は何だ Excuse me, I need to rob you. Alright, what were you saying? 立派な刀持ってるじゃねえか竹蔵様にふさわしいぜてめえもでしか。その刀があれば竹蔵様も出てくるかもしれねえな考え直すなら今のうちだぞ。黙ってなその刀俺がもらってやってもいいぜ Lock in, I must. 死んでもらうぞ Okay. Who knew holding the back of your blade helps so much? Fair enough. 一思いに切ってやろう Me when the iframes do not help will make things worse. 惚れ惚れしちまう刀だな おめえにその刀はもったいねえ Wait! 死んでもらうぞ 惚れ惚れしちまう刀だな Rob. 刀が映ってるぞ 刀に似合う腕前じゃねえか There we go. We got the perfect parry to end it off, so that means another bit of progress towards that one term. あんたがシャニムに暴れたせいで木の根が生き血を吸ってるぞ。あいつら張り合いなかったかい？竹蔵と戦いたい。だったら運がいい。あっちも意気込んでる。てめえも弟子の一人か。ただの流浪人だ。
似た者同士だな。川に沿って南へ進んでみる。その竹蔵が今か今かと待ってるとさ。20 ghost flowers. Should probably 2,000. Okay, I guess I'll go here. Buy that other charm. Yes, nice flute. I'm pissed I didn't pick up Jin's. What's this? No longer gain resources or ammo from fallen foes. While cursed, ghost flowers have a minor chance to drop from enemies. Actions. Any successful enemy attacks or fatal Unreal's will is disabled. Life-saving effects from techniques, charms, or weapons are disabled. Well, I might as well buy this. I have to start buying them at a certain point anyway. Good, I don't have to upgrade this. Okay. What do I do? Oh yeah, this. Alright, let's wait for Takezo. And then we'll have to do the hardest boss fight in the game on the hardest difficulty again. Good thing is, I think I remember a vast majority of his moveset. てめえただの流浪人じゃねえな。天下無双の竹蔵だ。筆底異名だろう。宿敵のいねえ男なんざ砥石のない刀と同じ。生倉になっちまう。俺様を任す相手が欲しい。任したら奥義を得得できるか？もちろんだ。死ななきゃな。ついてこい。この木に吊るしてんだ。これまでし合った連中の名を。That's a lot of names. し合った連中に当てて短冊を残してる。てめえ宛てに書いてやる。ああ、そうしてくれ。あんたの名は？アツ。弟子のために泣いてもやらないのか？そもそも弟子なぞ欲しかねえ。なら初めからそう言ってやる。あいつら正気に見えたかい？上の空だったな。あいつらとの勝負であんたには腕があると踏んだ。見せてくれよ。俺様相手にどう立ち回るかをな。派手に行こうぜ。Here we go. They better bring back the Bloodborne stuff.
新しいもん見せてみろ。He did not like that aggression, apparently. My throat. He just stabbed me straight in my throat. There we go. I think, did I do that hit list? I'm not sure. 見どころがあるぜ。だがよ、獲物がこいつならどうだ。船の貝おいてめえ正気か。痩せ侍だとて剣は触れる。肩は破ったもん勝ちだ。どうして生かした。誰よりも俺様を追い詰めたからだ。この忌々しい異名を外してくれんのはきっとあんただな。ならその貝を捨てろ。尋常に勝負だ。その気にさせたらな。間合いではこっちに分がある。俺様に勝ちたいってんなら今の倍は早く動け。倍早く。木の貝ごときにかなわねえなら奥義は夢のまた夢だ。ただし早く動けたら互角になるかもな。木の貝ごときにかなわねえなら奥義は夢のまた夢だ。ただし早く動けたら互角になるかもな。 How do I fight him again? 木の貝ごときにかなわねえ。Shut up. 奥義は夢のまた夢だ。ただし早く。 Oh, it's because I don't have dual katanas in the story yet. Beaten by a damn ore. If I need to be twice as fast, maybe I need 2 katanas. I should seek out dual. Okay, so we can't do this just yet. Part of the map we have not access to yet. I don't know how much money I have. That much. Ghost flowers also still do not show up here for some reason. Well, I suppose this time I do the first main objective. Actually, I should set up that first.
sake. Yep, we need to buy more sake. Actually, let's sleep. Do-do-do. Oh, I was not actually expecting to get a flashback. お詫びを申す。狼の姫。無念である。見せしめがいるだろう。I'll kill this man if it is the last thing I do. Oh, let's go. I think I did most of the achievements for this, right? Yeah, there's one last one. I think that's kicking someone off a thing. Yep. And then beating the game in New Game Plus. There's also something else we have to do. 斎藤の手下半兵衛を探してんのは俺だけじゃね罠にかかって大勢がやられてんだ。あんな死に損ない羊蹄山に放っておけばいいだろう。それだけじゃ斎藤様が満足されねえんだとよ。None of you heard anything. What the dog? They need to add fancier Kusaigama blood cleaning animations. I should also, you know what? I need to use the Odachi more because I remember loving it when I first got it, and I just never used it. Is that a Chozo profile picture? Sorry, I just looked over on Discord. Sure enough, yeah. My bad. I got distracted. Main story time. もし半兵衛が生きてるなら何としても二頭を伝授してもらえないか。畜生踏み抜いちまった。 Well, I guess that's a dumb question. But can you see the traps with? この道でいいようだ。 But that imply that you could hear them. So. まだ先は長そうだ。 この山は蝦夷地の真の像。お父がよく言ってたな。 Mountain trail. See, screenshot worthy.
地がどこにもねえ。長いことこもってるってわけか。そこらの賞金稼ぎじゃ登りきれねえな。Maybe speedrunning. あれはイオリだ。半兵衛はあそこにいるのか。Wonder when I should start learning a speedrun. これが隠れ家かよ。まるでなんやじゃねえか。二 Because 刀の達人の something- 家とは思えねえな。この切り口、刀じゃない、ナタで切ったようだ。A while ago, I said to myself I wanted to learn the speedrun route for at least my top 10 favorite games of all time. 罠用の道具。刀に欠かせない砥石や油はなさそうだ。But still have yet to do that. あの刀は。まだ持っていたのか。指一本触れるでない。半兵衛。よくぞここまでたどり着いたな。褒美だ。手早く殺してやる。剣吾という火事が作った刀だな。それがどうした？俺の父だ。お主、松か。圧だ。Matsu. 死んだはずでは。Yeah, twice 皇帝 actually. 六人衆になぶられた。弟たちは二刀の憲法を伝授してくれ。仇を討ちたいんだ。教えを受けるまで動かねえぞ。大きな山だ。お主がいようと気づかんよ。なら離れねえだけだ。あれ Before I forget, I should make a backup save. からもう16とせだ。どうして今さら戻ってきた？今度じゃ浪人はもう用なしだ。だがここは違うだろう。俺も戦を経て十分強くなった。その腕で勝てるほど斎藤はか弱くないぞ。だからこうして教えを請うてる。斎藤と切り合ったてめえに。お主も腕をなくしたいようだ。さっさと本土に戻れ。妖帝6人衆に見つかるぞ。蛇はすでに叩き伏せて他の連中に憎しみを見せた。剣吾の娘とあらば試してやるとしよう。そこに稽古用の刀がある。取れ。 Okay, now I'll save. 重いな。今は左の腕が弱い。筋を鍛えて腕力を上げ身軽になれ。よいな。ふらつきそうだが。鍛錬するほかない。俺一歩下がれ。始めるぞ。何を。何かな。俺を燃やす気か。技を授かりたいのだろう。黙って炭を切れ。そんな動きで蛇を切ったというの。あや酒を飲んでいたな。いいぞ。手早く。 I don't think that's possible if I'm being honest. もう一度やってみろ。
to like do it all perfectly, at Yeah. least at that point. これまで死なずに済んだのはその強情さゆえか。どうする？教えるのか？なぜわしが。音はてめえの刀を打ちながらいろいろ話をしてくれた。大胆不敵で弱きを助ける剣士だとな。そこまで大層な男だった覚えはないがな。そうなってくれ。まだ間に合う。夜明けと共に始めるぞ。お主はここで眠れ。No friend of father's and a dual katana master, he was once the best bounty hunter in Ezo until he lost his arm to Saito. His was the first blade I helped father forge. Hanbei dueled Saito and lived. I must learn his dual katana technique to bring my family peace. Peace, they said. 起きろ。腕の具合はどうだ。痛みは動くか。ああ、平気だ。味わっておけ。今のうちだけだ。まずは左の腕を鍛える。右と同じくらい強くせねば。また炭を投げんのか？いや、こいつを切る。さあ始めろ。 So this is just memorizing a sequence of inputs, right? 左腕だけだ。I can't believe I got that. Hold up. Wow. It's rough, man. Hold up. Keep getting stuck on the last one. これはしばらくかかりそうだ。用意しておいた竹が尽きたな。明日のために備えねば。ナタを使え。左の腕だけで。さぞ痛むだろう。斎藤との勝負はどうだったんだ？勝ち負けにとらわれるな。考えるべきは斎藤のことだけ。あやつの強みは武器の腕前だけではない。侍の心をよく知っていることだ。仲間を束ねてここを制する気だろう。制するのではなく、幕府から離れた自由の土地にするつもりだ。信じてるのか？信じている。大勢がな。それがあやつの力だ。心をつかまれてしまう。浪人の心につけ込んで操るわけか。あいつの思う通りに害することもできる。見た目に反して資料があるようだな。今は休め。稽古は夜明けに始めるぞ。ほれ、朝毛だ。なんだこれ。竹の煮汁。そう知る力があれば食う力もある。はよ食え。さあ始めるぞ。左の腕が強くなったな。手が崩れなくなった。どんなに力んでも。Come on. Oh wait, I realized what I'm doing. It starts from. There we go. 乱れなく触れている。よいぞ、分かってきただろう。思う通りじゃねえが。今はよく休め。じきに体に馴染んでくるはずだ。今宵は
静かだな。ここから俺の家が見える。そうだな。お主が襲われたあの夜、燃えるイチョウを見ていた。ここでただ動かずに。てめえに何ができた？俺が悪い。said the child. アツ、うちが見えるとこにいんきゃダメずら。あっちのキノコは取り尽くしただわ。一番うめえのはこの森のずら。探すぞ。おかわらに知られちもうぞ。てめえが言わなきゃいいら。おりゃこっちのキノコを取るだ。よし。あった。もう十分ずら。多い方がおかんは喜ぶろ。だな。じゃあもう少しやるけ。 What the dog doing? アツ、あれ近くにイカだ。バカこくな。狼だぞ。だからずら。しゃがんでろし、草が覆いになるさ。おとうに怒られんぞ。もしあの牙で腕噛まれたらどうなるずらな。怖え子一丁し。ちびったけチュー見られちまったか。怖がっちょし。噛みつけしんから。獣は払ったぞ、お子ども。運が良かったな。稲妻みてえな音だった。またやってくれよ。怯え知らずの二人だな。刀を持ってる。それ研いでやろっか。おとうが火事さ。火事だと？天狗っていうさ、知ってるろ。もちろんだ。おとうに合わせてやるさ。ただ狼のことは秘密。ああ、他言はせんよ。こっち。アツ、キノコまだ取ってねえらに。道すがら取りゃいいら。わしも手伝えばそれだけ早く済むぞ。広がるけ。アツ、こりゃ俺のキノコだわ。わしに二人ともキノコ取りの名人だな。おとうもそうか？うん、お母の方が草に詳しいけんど。まだ足んねえな。もっと探すぞ。おじさんは侍系？わしがそう見えるか？見える。わしの家は長篠の戦で滅びた。蝦夷地が今の故郷だ。よし、いいことを教えてやろう。ほれ坊主、手を貸してくれ。うんとあるじゃん。こんだけありゃお母が喜ば。木の下にあるって知ってたわけ？隙原は学びを授けてくれるものだ。アツはいつも好き腹だ。ではいつも学んでおるのだな。ここを抜けたら俺んちさ。おお、そうか。イチョウがあるら。あっこが家。羊蹄山に抱かれておるようだな。あとちっとだ。 This can 思い only がけ go ず good. 楽しい時になった。終わるのが名残惜しい。キノコ取りしてくれたし、うちで夕飯食ってけし。お礼だ。おか、おとう、侍がいたさ。狼もいただよ。てめえ。 I got the bad 狼が ending. 侍だ言って肝心のキノコはどうしたで。案ずるな。たっぷりと取ってあるぞ。なんとも良い家ではないか。おまんとうち中兵で。待て待て、それがかつての友への礼儀か？友ではねえわ。では主だ。お家は滅びた。斎藤様も出奔しつら。どの口が言っている？おまんら、音はふぬけだ。己の主をして
他の者までそそのかしおった。村を襲ったじゃんけ。ねじれというか、幾人が上にあえいでいた。いくつの家が滅んだ。己がぬくぬくと過ごす間に。俺の命ならやるわ。こいつら見逃しちゃってくるよ。見せしめがいるだろう。The yōtei 6. 熱っ。俺が斎藤を家に招いた。お父のもとに。お主には知る由もなかったことだ。 He didn't even know who he was. それでも俺が悪い。No, if he was in the area, that means he knew about them being there. And if the yōtei 6 was there, that means he was ready to kill them to begin with, so there's nothing you could have done. If you didn't lead them, as you put it, lead him to your family, he would have found them anyway. And you would have blamed yourself for other reasons. 良い振りだ。腕が強くなったな。操れておるぞ。ようやった。墨の修行に戻るとしよう。その前に。Let me hold on. Now I think about it, dual katanas. Is there a thing effective against pole arms? Oh, they took effective against brutes. That's not an enemy archetype. That's just a big dude. Effective against sickles, shields, swords. Yeah. Isn't there a thing where if you time the strikes of your dual katanas, it's more effective? I forgot you could continue it after dashes. Okay, yeah, so it doesn't seem like that. I wouldn't be surprised if that's like a hidden mechanic though. 隠居の身にはもったいない名刀だ。斎藤との勝負に使うといい。ありがたい。お主が斎藤に敗れたら、ムクロから剥ぎ取ってやる。そうなると山から降りなきゃなんねえぞ。では勝ってもらわねば。始めるか。いける。私を見て、百人衆も震え上がろう。この修行で発揮してみせろ。本来の才。We did it. We got the dual katanas. Even though we already had them. 斎藤はあらゆる武具の達人。槍を構えられたら素早く二刀で立ち向かうがいい。刀を構えられたらどうする？お主も刀だ。試してみるか。刀を獲物とする相手にはどの武具で戦う？諸手を使わねば刀に力で負けてしまうぞ。では相手が槍を持っていたらどうする？よろしい。二刀であれば槍に勝てるぞ。来い、免許開伝を祝ってやる。Alright.
こんな山の上まで酒を運んだのか。罠にかかったアホから奪ったものだ。おかげで酒には困らん。ここを出るつもりは。どこへ逃げようといずれ見つかる。だがここなら血のりを生かせるだろう。待て、煙だ。ようやく隠れ道を見つけたか。手厚くもてなしてる。Really? I need to revive anyway. Do I not? Oh yeah, that's right. I don't have any sockets. I'm aware. Go away. Oh, you bum. How's there more? 隠居じじいと巷で噂の怨霊じゃねえか。まとめて叩き切ってやる。こいつが持ってたもんだ。深き山、逃ぐとも虎は虎のまま。また牙研ぎて戻り込むとせん。合言葉だろうか。うん。着物に泥がついておる。赤茶色で粘土のような。十勝ヶ峰から来たようだ。あそこの沼地に古い砦がある。兵の修練にはもってこいだ。泥から刺したってのか。わしが賞金稼ぎであったこと、もう忘れたか。腐っちゃいねえな。共にサイトを切ろう。また腕をなくせと。俺は腕一本じゃ済まねえな。アツ、わしには無理だ。分かってくれ。なら俺が切ってくる。アツ、あの日起きたことだが、お主はわらべだったのだ。囚われてはならんぞ。世話になったな。Things acquired. 十勝ヶ峰の古い砦。サイト、首を洗って待っている。The tiger. Well, it's time to fight, what's his face again? Excuse me, excuse me, excuse me. さあ、覚悟は決まったか。
What? I don't think you waited. Yourself bunched up. 新しいもん見出したか。 How do you like my gun? It's too aggressive. Flipping and dipping and nothing hit. He has hyper armor. Me when the boss gets hyper armor because they decided it should. Big dog, these delay attacks are disgusting, I want you to know that. This hyper armoring son of a... Cease. There we go. We did it. それだ。得得したな、奥義を。でたらめに戦うことが奥義じゃないだろう Making things な。 up. 見知らぬ動きは防ぎようがないだろう。臨 You 機応 can 変。 see it, それこそが無双 You たる can 秘訣 see だ。 my technique. 死ぬかと思ったぜ。ああ、良きかな。変なところに当たっちまったか。そうかもな。天地が揺らいだ心持ちさ。まだまだ修行が足らねえや。蝦夷地で一番高いところで待つ。俺様の技を5つ身につけたら会いに来てくれ。次にし合う時は必ず勝ってみせる。もし会えたらな。あばよ、竹蔵。Alright. Now we have access to the hardest boss fight in the entire game and is not close. Maybe Lord Saito. Above that. Actually, I remember the difficulty I went. It was Lord Saito, Takezo, then the Oni. But who knows? I might go back on that.
I have 12 ghost flowers. And not a lot of money. There's this big gap here that I have to clear out eventually, and everything in here. This gives me the Odachi. Might as well do it because it doesn't lead to any other major things outside of that. Too bad there's literal goobers on the way. I need to remember how to use this thing. Because it has its own, like, perfect block. Where... Hold on. The Eldachi's right here. Yeah, so there's this, right? This is the main mechanic of it. It gives you this omniversal block, for the most part. And there's a mechanic of it where if you release it during like a specific like enemy attack window, like right here, so this is a red attack, it actually counts as like a almost perfect parry in a way, I think, unless I'm misunderstanding it. This, here it is, precise timing, bulwark stance with whole triangle will perfectly counter all attacks including red attacks. I think this is the only weapon in the entire game that operates like this, where it can counter red attacks. There's like a little glint that happens right before you have to let go. So you'd be holding... Yeah, there is. It just happened. Where's my horse? Komoda, come here. We have an Odachi master to visit. Saitoの息子どもは切り伏せるべし。我が自慢の大立ちで。はい、吉田師匠。何か用かな。拙者は吉田と申す。あいにくだが弟子入り志願なら諦めてくれ。斎藤の息子どもを追うので手一杯か。どうやら相通ずるところがあるようだ。そなたあやつらを狙う怨霊だろう。蛇を切ったのもそなただな。どうしてわかった？その腰の帯を見てな。堂々と仇の名を見せつけるとは勇ましい女子だ。堂々と大立ちを見せつけるとはてめえも勇ましい男だな。はたまたアホか。六人衆と戦をするのだ。どちらもアホさ。斎藤の息子にどんな恨みがある？見知らぬ者には明かせんな。しかし拙者の一番弟子にならばあるいは。では大立ちの戦法を教えてくれ。会得は難しいか？まあまずは持ち上げてからだな。Where do we get the... Oh yeah, Ishikami plane. I was about to ask where we get the yari from. どうして大立ちなんだ？痩せ侍でも刀は触れる。だが人ほどの体験ならどうだ？なまるな、動きも切れ味も。それは使い手が悪い。さあ、拾い上げてみろ。Man, I forgot that.
big ass Sephiroth sword. That's the starting one, isn't it? Or not? Yeah, everything back here is base game stuff minus this, I think. No, yeah. These two are New Game Plus items. If I recall correctly. どうだこれは大物だ。 Heavy, you mean? 稽古を重ねれば大柄な相手をも切り伏せることができよう。おい見ろ、新入りが初稽古を受けるぞ。あの女の体よりも重いはずだ。一日も持つまい。音量にも名はあるだろう。圧だ。大立ちを構えろ、圧。まずは守りから始める。大立ちで受け続けていればその重みにもなれる。動かざる山を思え。守りは大立ちの扱いが要だが攻めるときはその重みに身を委ねろ。振ってみろ、手早く軽やかに。筋が慣れてきたな。お見事。よし、次は力を込めて守りを崩せ。拙者をよろめかせたぞ。やるな。立っていられるとは。てめえもな。俺に挑む男は大抵地面に突っ伏す。まだ負けんさ。さて、次は趣向を変えるか。侍ども、新入りを侮ったな。いずれかこやつに挑んでみよう。それともお主ら口先だけか。拙者がやりましょう。 Teach her a lesson, he said. Really? I couldn't do it myself? もういった、降参だ。次はそなたは覚えが早いな。振るほどに迷いが消えているぞ。他の弟子とは大違いだな。あやつらは拙者のおばばのようだ。 My blind grandmother. 吉田師匠、竜と雲の手下が山で野営しています。近いな。のんびりする気はなさそうだ。今まさに向かっています。来ればいい。ここが行くさまだ。弟子ども、よーく聞け。敵襲に備えろ。 Oh. I was about to say. 良いか。斎藤の息子も来るのか。来ないだろう。送ってくるのは手下ばかりだ。そなたは後ろに控えろ。初陣にしては荷が重かろう。初陣だと関ヶ原でも戦ったが。さようか。止めはせんが、一つ覚えておけ。大立ちは大柄な相手との相性が良い。だが相手が刀を持っていれば刀で戦え。刀が獲物の相手にはどの武器を使う？よし、相手の背丈が頭一つ大きかったら、そう、大立ちの力でねじ伏せられる。あやつらが来たぞ。おい吉田、ご兄弟からのことつてだ。てめえから受けた屈辱、生きして晴らすとさ。屈辱を晴らしたいなら本人が来いってんだ。どれか私を使え。加勢せんの辛抱しろ。これは圧力だ。あの女知ってる。あれが女だ。 How's it work? I got it so wrong. I need to figure out how this 大 works. 立ちの威力を味わわせろ。加勢せんのですか。辛抱しろ。これは圧にとっての試練だ。 I want to do this. 大立ちを使え。加勢せん。辛抱しろ。これは圧にとっての試練だ。 Do I press triangle again? Hold on, does it say how? Because it just says release, but if I do that, then it just drops my guard. Oh no, it just has to, I have to hold it and then have them hit me. That's how it works.
They said it parried red attacks, they're lying. There we go. Love the part with that hit. Well, I definitely did it that time, but the game acted like I still got hit. Oh. Because I did. I can do this. I might just have to use it for a good long while before I really understand how to use it. I feel like I'm about to throw up for some reason. やるではないか。生き延びるとは思わなかった。そうやって俺を侮って死んだ男は大勢いる。なかなかうぬぼれが強い。てめえもな、刀で分からせてるだけだ。その程度の腕でよく言うな。これからどうする？あいつらの野営は山頂にあると石膏が言ってたな。弟子たちを休ませねば。その師匠も昼寝したいとか？ああ、では行こう。拙者は斎藤の手下を片付ける。お主らはこの道場と大立ちの教えを守ってくれ。お任せください、師匠。あつこっちだ。大立ちの重みに慣れたか？持ってることさえ忘れそうだ。時にそなたはどうして六人衆を一人で追っている？どいつものろまだからだ。てめえはどうなんだ？どうしてこんなところにこもって大立ちを教えてる？ Okay, no longer feel like I'm 拙者 about を置いて to 他に誰が教えを授けられる？それだけではないだろう。そなたこそ遊びのつもりで六人衆を狙うのか？旅が好きだからな。拙者は指導が好きだ。このまま嘘を重ねていくか？それはそれで愉快な語らいだ。無駄口は叩きたくない。では仕方がない。拙者が一人コツとするか。松前藩の成り立ちを一から聞かせてやろうか。はたまた歌か。いや、バカだ。師匠たる者和歌くらい読めなくてはな。では大立ちやその刃。見ろ、斎藤の手下だ。種が島を持っている。遅れを取ってるぞ。だったら足を早めろ。silent we must be. 誰かいる。学びを生かす良い機会。 I'm stupid. I forgot how this 見ろ、 works. 斎藤の手下だ。種が島を持っている。遅れを取ってるぞ。だったら足を早めろ。吉田がいるぞ。学びを生かす良い機会ではない。 Why do I suck so bad? I haven't used this thing in so long, I've completely forgot how it even works. Oh, it must get to. No, let me kill you out of spite. There we go. I swear I'm not this bad normally. I swear. Please believe me. I'm so dumb. 学びを生かす良い機会だ。お見事。 Man, put it down. Man, please.
Sir. How do I do this again? This weapon, I completely forgot how to use this weapon. Okay, yeah, that. To unleash a slam. I don't know how to. Atsu, did you really just. Okay. Double tapping doesn't work. 急げ。怨霊たるゆえんが分かった。ざれ事だ。刃に怒りが宿っているからだ。What happened to my ghost stance? 危ない。武士を追い詰めるんだ。僕はこちらにある。飛ばさCute artillery. 急げ、あの板を壊さない。そなたはいつもああやって棒冷やの中を突き込むのか。手っ取り早い。顔が燃えてしまうぞ。面をつけりゃいい。そりゃ斎藤の息子のようだ。道場での話だが、てめえあの兄弟を恥ずかしめたらしいな。それで済ませてやったのだ。用心しろ。崖の上から音が聞こえる。待て、斎藤の手下どもが来る前に一つ教えを授ける。今だからこそ授けられる。大立ちの重みそのものを勝負に生かす。まずは守りの型、それから相手を弾いて、続いてこちらが攻めかかる。なるほど。受けて弾いて、そして切る。忘れるな。また愉快な語らいをしたいでな。よし、大立ちを抜け。この技を極めるまで大立ちを収めさせんぞ。斎藤の犬ども、我が道場を襲えず無念か。主に叱られるな。リー様、クモ様、お二人のために。今だ、押し返せ。あ、その息だ。誰かかっていいから手を貸してくれ。新手だ。上から滑り降りてくる。Oh, it has to be near an enemy, that's how.受けて弾いて、そして切る。大まかだが無駄がない。 You serious? Mine. Kataを貸せ。これにも教えはあるか、吉田師匠。ある。必ず先に上に行け。熊にやられる。どうして斎藤の息子に狙われてる？竜の女を奪ったからだ。
よほどの美女だったんだろうな。真相を聞けば愉快な語らいでなくなるぞ。そなたの姫事も似たようなものか。長いこと背負い続けてる重荷みたいなもんだ。大立ちで軽くなるのか。まあな。この件が片付いたら話してやろう。Oh Lord Jesus. 俺からも教えてやる。じっとしてれば狙われる。走れ。止まるな。走れ。近づきゃ当たらねえ。道場を狙いよったらこの大立ち貴様の頭に振り下ろしてくれる。覚悟せい。我が刃に震えろ。ここはどんな What? Oh. あの世で悔やむがいい。終わった。大立ち一本で何でも片付く。棒冷やの中を突っ切る度胸もだ。ワクワクしただろ。真の像が持たんな。それで竜や雲との因縁を話す気になったか。ああ、愉快な話ではないのだが、そなたになら明かしてもいいだろう。斎藤には2人の息子がいる。嫡男は竜、己の値打ちを示すことしか頭にない機嫌取り。次男は雲、無類の酒好きで残虐非道な裏錆びた腰抜け。我が役目はこやつらを切ることだった。松前は人とせの間斎藤兄弟を追った。ようやく捕らえられる日を拙者は待ちに待っていた。そしてその日が来ると我らは鉛玉の嵐にさらされた。100もの侍が撃たれたのだ。40の鉄砲によって。まさになぶり殺し。鉄砲隊を率いたのは斎藤兄弟だ。煙が晴れると雲は戦場を練り歩き、生き延びた侍を殺し回った。拙者は息を止め、鉛玉がこの身をうがす時を待った。ふと雲の影に包まれるのを感じた。短筒が取り出されたその時、大立ちを振るった。手応えは確かにあった。雲が顔を歪めて叫び、拙者は駆け出した。しかし竜が鉄砲を撃ち、鉛玉が足に。怪我に気づいたのは松前の薬師に見てもらった時だ。そして雲が生きていることも知った。深手を負った雲を竜は捨て置きはしなかったそうだ。勝ち時を上げたものの、雲が受けた傷は斎藤家の傷。斎藤は息子たちを突き放したという。それ以来斎藤兄弟は心に固く誓ったようだ。拙者を討たんと。不始末の贖いとして追放すると松前殿に罰してほしかった。ところが指南役を命じられた。で道場へ。殿のお下知だ。斎藤家が宿敵になると見抜いていたのだろうな。あやつらと戦う術を教えられるのは相まみえた者だけだ。痛みを味わわされた者も。俺は6人衆に身内を殺された。16とせもの間本土で腕を磨き、敵討ちのため戻った。そして平穏を得たい。どちらも難しい道だな。俺の敵は6人。どいつも立派な人殺しだ。一人ずつ始末していく。あるいはそなたは叶えるかもな、拙者の望みを。聞いた話だと竜と雲はロシアの偉人と取引をしたらしい。父親の頼みだそうだ。他の連中のことは何か知ってるか。狐が身を隠しているのは北の果て手塩ヶ丘だ。あやつを追う者は消息を絶つというが。恩に切る大立ちのこと。
そして愉快な語らいのことも。不快なことに対してはどう出るのだろうね。六人衆に聞きな。Adachi acquired. Good. Big sword.「竜と雲には手出しできずとも斎藤に痛手を負わすことはできよう。え？十勝ヶ峰でのあやつの企みを阻止する。狙うべき場所の目録をやろう。師匠は来ないのか？暴飛屋の中を突き込むのは実に楽しかったが、ここを守らねばならん。拙者はそなたのようなものを待っていた。自然の猛威のごとき力を持って斎藤家の度重なる罪に対して罰を下す者。できないこともある。だが拙者にはできんことを遂げられる。手下を切り足だまりを崩し惑わせる。斎藤に苦しみを与えればそなたに褒美を出そう。褒美は愉快な語らいか？それは拙者の楽しみだ。さらなる稽古、そして銭。優れた腕にはそれに見合う褒美をやる。これが目録だ。目録の務めは全て果たした。仕事が早いな。鉄は熱いうちに打つ。では稽古の続きをしたければいつでも戻ってこい。大立ちはまだまだ奥が深いぞ。稽古を始めるか？そろそろ帯から鬼の名を消さねえとな。あの野郎は石狩ヶ原にいる。夏、せわしそうだな。料亭六人衆に遺恨を晴らしているそうではないか。良きことだ。あやつらの手勢もおののいている。 I have not been able to say much just because of how much dialogue has been going on. 松前の侍の中にもそなたを称える者がいると聞く。俺の知る限り侍ってやつは飽きやすい。では博打に向いているな。おい、そなたは次の教えを受ける潮時だ。Yodachi's redemption. あの掛け軸には代々死から死へと伝えられてきた奥義が記されている。無論拙者も手を加えた。読み解いていこう、共に。まずは足を広く構えよ。何か不満か？俺は体で覚えるたちだ。後で弟子どもとし合えばよい。身をひねり渾身の人たちを振り抜くべし。気力を一点に集めねばならん。気力の源は呼吸と心得よ。敵を前にした時多くの弟子が忘れてしまうのが呼吸だ。獲物の重みに耐えることに目が向いてな。この技は相手の守りを崩し、そして聞いておるのか？体で覚えたい。拙者が相手になろう。悔やむでないぞ。技に手を加えたと聞いたが。年寄りの師匠どもが空歌に溺れてな。拙者の技で叩き伏せて韻を踏んでいる場合ではないと思い知らせたことがある。大立ちを抜け。てめえから抜け。年寄りはいたわらなきゃな。早く抜け。Oh. さあ、そなたの技を見せよ。息を止めるな。もう一度。惜しい。息が乱れているぞ。呼吸を忘れるな。それだ。構えも呼吸も乱れてない。この手にも伝わってきた。もう一度だ。次こそは俺の技で叩き捨ててやる。そなたなぞ片手で十分だが、今は酒を飲みたい。冷えてきたからな。俺が火を焚こう。
gonna have to build this fire, aren't I? Yep. 我が師匠曰く炎は呼吸で育てるものだと。あの技に通ずるだろ。寒い、早く温めろ。Why 3? あれほどまずい酒は飲んだことがなかった。酢を混ぜているからな。弟子が隠れて飲むのだ。なんとひどい師匠だ。かつてはうまい酒を飲んでいた。弟子と一緒に。だが酔った侍が大立ちを振り回せば始末に応援。だから規律を正した。そして年寄りの仲間入りってわけだ。他にどうしろというのだ。侍でありながら戦の行く末を眺めるばかりなのに。六人衆は終えているのか？あまり。必ず見つかる。その時は大立ちであやつらの首を落とせ。聞こえたか？誰かいる。獣かもしれんが調べておこう。松前の見回りがいる。見慣れている。あやつらではない。北へ向かう商人の一団だ。はあ、そうか、よかった。待て、他にもいる。斎藤の手下どもだ。何をしている？ゴーヒアだ。避けろ。馬に乗れ。道場が燃える。止めに行くぞ。他の弟子はいいのか？それどころではない。のけだものどもは今ここで叩き潰す。これが拙者にとっての戦だ。あの技を忘れてはおらんな。ああ、隙を生んで守りを崩す。あやつらを成敗してくれよ。今だ、アツ。お出しを抜け。我こそは道場の主だ。松前様に仕える忠義の士。この者は我が弟子にして本領なり。斎藤家に貸し付く畜生ども。悔やみながら地獄へ落ちるがよい。Why am I still on fire? 貴様らを討ち取るのは怨霊とその師匠吉田。死んでも覚えておけ。この大立ちの首を切り落としてくれよ。同志の血の味、徳と味わい、返り血で染め上げてくれる。大立ちで貴様らのつがいを木っ端みじんに砕いて They やろう。 also want me to change weapons 今だ、アツ。 during this? お出しを抜け。我こそは道場の主吉田。松田様に仕える忠義の士。この者は我が弟子にして本領なり。斎藤家に貸し付く哀れな畜生ども。今こそ報いを受けろ。熱見ろ。あなたが来た。 Oh my. Trying to keep my ghost stance up. 今だ、アツ。お出しを抜け。我こそは道場の主吉田。松前様に仕える忠義の士。この者は我が弟子にして本領なり。今斎藤家に貸し付く哀れな畜生ども。今こそ報いを受けろ。アツ見ろ。新手が来た。同志の血の味、徳と味わい、返り血で染め上げてくれる。大立ちで貴様らを木っ端みじんに砕いてやろう。畜生ども、震えてんまで。
weapon. Dude, that's on the floor. やっと終わった。今のは小競り合いに過ぎん。拙者が税を率いることはかなわんが、弟子どもを率いて武人の道に導いてやることはできるな。いずれは自分も許してやれ。まあな、まずは一歩目だ。そなたは大立ちの道を全うした。共に戦えたこと嬉しく思う。それだけ教えるのがうまいんだ。道場でも開いたらどうだ。稽古代をもらうぞ。それで変わらず修練に励め。たとえ天賦の才があろうと稽古は欠かせん。学び終えたら最後の教えを授けるから道場に来い。最後の？思うような教えではない。だが学ぶ会はある。それは楽しみだ。ではな、吉田師匠。Alright. The Odachi's Redemption. And because this is New Game Plus, we already have this mastered, so we just need to make our way back. アツ、よく来たな。大立ちの稽古の守備はどうだ。大勢の血を吸わせたか。そう言えるかもな。学び尽くしたはずだ。結構清き大立ちに教えることはない。最後の教えを受けたいか。頼む。少し山を登るぞ。実は拙者にとっても初の稽古だ。教えたことはない。この崖から飛び降りろとか言うなよな。足を滑らすなよ。我が師匠たちがつけていた稽古だ。いつか話してくれたじいさんか。その方々だ。我らも生きながらえたけば先達からの教えを身につけねばならん。長く生きるつもりはね。ならばそなたにとっては大事な稽古だ。熱、心を澄ますことの尊さを知れ。過去を受け入れろ。痛みを、宿敵を、善悪を忘れて。やるだけやろう。いつやめてもよいぞ。試すことが寛容なのだ。ではここに座れ。心を空にして邪念も善悪も取り払え。そなたはいかほど耐えられるかな。And now we will sit here in absolute silence for the next 400 years to master this technique. Once again, sorry for the lack of commentary. It's for a variety of reasons. One, because I am trying to learn Japanese. I'm literally just sitting in silence, absorbing everything I can. Language-wise. And I am starting to be able to pick up, like, at least a handful of words during a sentence. Still extremely difficult, however. I really need to focus my efforts back into it properly. I don't remember what the maximum amount of time you can sit here is, if there is one. There probably is, but I do not know what it is.
actually let you sit here for a long time. The music has ended. I shall not leave.心が軽い。どうやら邪念も善悪も払えたようだ。怒りもひとときだけ。ひとときだけでも大違いだろ。初稽古で師匠はどれほど耐えた？一つあくびをして酒を求めて立ち上がった。山を降りる前にこれを持っていけ。稽古を終えた門出に送る選別だ。返せるものがなくてすまねえ。もうもらった。棒火矢を撃たれたら突き込めという教えを。ついでに愉快な語らいも。行こう。他の弟子を嫉妬させてしまう。心の平穏が足らなくなった。Hey, this thing I already have. だからいつでも立ち寄るといい。その時は酒をお土産に持ってこよう。世話になったな、吉田師匠。礼には及ばん。道中の安全を祈っている。And we did it. Homer just stayed in the exact same spot that whole time. 北へ向かおうとする奴らの気がしない。Now what? How many ghost flowers do I have? 24, sure. It kind of sucks that they all just have the same thing. For what? ここにあるもの全部怨霊への備え物だ。何なんだこれは。Oh, wait, did we just unlock it? 冥府から蘇った女子が6人衆を殺して回ってるんだってさ。怨霊って呼ばれてる亡者だって。
その怨霊への備え物がこれか？怨霊とは関わりたくないっていう人もいるけど、手を合わせて感謝する人もいるんだ。自分じゃできないからね、仕返しなんて。得体の知れんものにすがるのか。By the way, I'm almost I'm 蝦夷地中で見 fairly ることになるよ。 confident that that first sentence she said was 品物はしっ something かり along 手 the 入れしてある lines よ。 of because it was definitely not the way it was written. Hold on, what is this? Snake's bite. To the owner hunting the yōtei 6, I have some new wares that are perfect for an avenging spirit. Consider a special offer for making Saito lose sleep at night. Find me in yōtei grasslands in the old inn. The best blower in Ezo. I'm fairly certain she said something more along the lines of, so they're giving offerings to this Onryo, but the way they had it written came across different. Give me all your sake, kid. All of it. You don't understand. I can quit anytime I want. じゃあまたどっかで。 Let me look at whatever this snake bite thing was. Hold on. Yeah, I already have this. Okay, I'm confused. Yumi 探してるんか？見てって。欲しいもんがあるんやろ？ This woman lied to my face. She doesn't have anything for me. 毎度お気に。 All this I already have. 死んだらあかんで。客が減ると困るからな。いろいろ取り揃えているよ。見てくれ。それか、よし。Should probably start thinking about going into Ishikari Plain, in all honesty. Yeah. Look at this mouth. Are you serious, Austin? That branch that was right underneath you. Okay. 松前藩の関所だ。侍どもめ、ここで何してる？石狩ヶ原も鬼の野郎もこの門の向こう。喉乾いてるのか。酒でもどうだ。ああ、旅の方。石狩ヶ原は野党どもで溢れてる。一人で旅するのはやめときな。欲しいのは酒だ。常言じゃねえ。どうしても行くってんなら石狩ヶ原の位置へ向かいな。仕事が見つかるはずだ。厄介事も。予定さんがでっけてみえな。通さねえとはどういう了見？石狩ヶ原に行くんだ。あやかしは身近に紛れ込んでいるもの。あっきよけの面だな。どの悪鬼のことだ。石狩ヶ原を焼く悪鬼か、または心の内の悪鬼か。この老いぼれ三郎の面があれば、もしかするとどちらも退けられるやも。どこのドイツが石狩ヶ原を焼いてるって？鬼と鬼面体だ。皆知ってる。わしはあいつら悪鬼から身を守りたい者のために面を作ってる。これからの旅に備えて一つ買ってはどうかな。もしくはしかる時にほおずき屋を訪ねるといい。
Nothing! 誰も信じるな。 Trust no one, I agree with that. お恵みよ。小銭しか渡せねえぞ。小銭でも腹にたまるもんを食えます。ありがてえ。What the dog doing? そこもと止まれ。石狩ヶ原で休養がある。手形がないのなら通せんな。銭なら払うぞ。いいから黙ってさっさと立ち去れ。二度も言わせるでないぞ。手形なんぞ I 誰が持っ hate てる。 passports. 手形がないんですかい。こちらへ。あの門番不満そうな顔をしながら、その実役得とばかりにふっかけてきます。何様のつもりだ。こんな時勢じゃ仕方がない。ともあれ受けたご恩には報いなくては。どうしててめえが持ってる。石狩ヶ原で材木を売って暮らしてたんです。こちらは全て鬼に奪われましたが、そちらは事情がありそうだ。どうぞ用立ててください。I think I perfectly heard that last sentence, at least in my head. I had to polish back up everything. But that sounded clearer than most of the sentences I've heard so far. 申したであろう。石狩ヶ原への Hey 往来は bum, 禁 here's 止 my だ。 travel permit, let me in. なんだと。 Don't worry about it. 改めよう。待っておれ。手形の真偽を調べてまいるでな。Can you open in York? It's our brother that we didn't know was our brother until now. Scriplaney? 忘れているぞ。これがなければ捕らえていた。おのおの武器を取れ。敵将を守る。女、お主も手を貸してくれ。武器をいただけるぞ。そっち触ると思った。Die! Thy end is now! 装備ってのは印で決めんのか。まずは死ぬな。駆け引きは後だ。口先だけじゃねえだろうな。Stealing my kills. 怒らず起立せ。一人として鬼の元に返すでないぞ。嫌だぞ。鬼面隊すべて討ち取った。おのおのこちらへ。危うく関所が破られるところであった。
なぜ万兵が少ない？今朝遠兵が来る手はずだったのですが、一人も現れず。何かある？ひとまず我が兵を残しておく。拙者は遠兵を探す。お主、ついてこい。仕事が終わったら稼ぎをもらうと決めている。拙者は偽の手形で関所を抜ける賞金首を召し取ると決めている。だがこたびだけは許そう。他言無用。ああ、行けばいいんだろ。乗れ、流浪人。 There's my horse. 出かけるぞ。離れるでないぞ。なぜ借り物だと分かった？蛇を切った怨霊に手形があてがわれたら拙者の耳にも入る。知ってたのか？噂は千里を走るぞ。鬼の首が目当てなのだろう。あやつ松前に戦を仕掛けてきた。鬼面隊はその手下だ。だから鬼の目。あれは殺された侍の鎧。我らを労するためなら鬼面隊は何でもする。馬のムクロと松前の旗だ。気の毒に。ムクロを調べろ。手がかりになる。Bruh. 広大に囲まれた難所の道。てめえの仲間はしてやられたな。しかしムクロは馬だけ殺すわけがないだろう。足跡があるはずだ。生きてるならな。死んでいれば地下引きずった跡か。では足跡を探そう。 What about the footprints we're literally standing on? How about those? おい見ろ、足跡だ。二組いたようだな。鬼面隊は捕虜を取るのか？取れると見れば鬼は捕虜を散々恥ずかしめた挙句殺して衆目にさらす。急がねば。万事落着すれば馬回り頭に口入れいたそう。お褒めの言葉などいるか。善意の方がいい。松前の下で励めば益を賜れるぞ。ゲチもだろ。蝦夷地の出か？問うてばかりだ。ある女に似ててな。好みじゃねえぞ。何よ。煙だ。身をかがめて進め。石狩ヶ原の主を忘れるな侍。甘んじて裁きを受けろ。一人として死なせてたまるものか。手道殿、死ね。 Well, I guess we'll walk in. バカが焼かれに来た。 Are you serious? Hey, before you laugh, how about you make sure the person's dead? Thank you, random patch of mud that just so happened to be in my path to put me out of the fire. Die! こやつらを弔ってやらねば。一時はかかるぞ。手を貸してやる。いらん。いや、すまん。これは拙者一人にやらせてほしい。では俺は食い物でも探してくる。
昔語りでは鬼は人食いだったが、鮭か。 Rotten. 炙って食えば腹は壊さねえだろう。火を焚いて待つか。Why is there nothing here? I'm furious. さてと。I haven't cooked food like this in a long time, and yes, I can say I have cooked food like that. Sake が好きだといいが。ありがたい。その刀どこで？ムクロからもらった。偽りを申すな。父のもんだが。圧。俺だ。弟の顔忘れちまったか。He's alive! For now. 人違いではなかった。どうして生きてる？とある侍が解放してくれたんだ。初死んだものかと。生きていると知っていれば。お母と音を埋めた後、幾日も木の下で待ってたんだぞ、てめえを。一月近くかかってしまった。また歩けるようになるまでに。けれども戻れずにいた。あの日以来今もなお。だがまたこうして会えた。これまでのことを聞きたい。いやはや、まったく信じられん。関ヶ原の戦にあの圧が加わっていたとは。負け戦だったけどな。だがあそこにいた。
俺とは大違いだ。蝦夷地を出ればいい。この命は松前と共にある。どうしてあいつらの犬になった？服をくれた。飯をくれた。この身や皆を守る手段をくれた。それゆえだ。アツも仕えたことはあるか？使える？ねえ。少し休め。アツ。俺が番をする。Might have laid it on a bit too thick. You know that thing's as hard as a rock. Jube. Jube! いびきは治らんな。てめえは変わらず早起きだ。馬のところへ行こ置いてかれたかと思った。う。約束しただろう。まずは石狩ヶ原へ連れて行く。それから征伐隊に加わるといい。俺みたいなやつを受け入れると思うか？俺が取りなそう。俺もてめえも昔のままじゃねえ。妖帝6人衆が鬼が全て変えちまった。 Where am I going? 魚一匹食ったくらいじゃ16とせは生まれねえよ。何を言いたい？また離れて生きるのか？まずは石狩ヶ原へ行こう。その後はまだわからん。Onto Ishika's plane. I wish there were more sections like this in the game. As strange as that sounds. Because I think it only happens like twice during the entire story. The first one is this, and then the second one is... Oh wait, no, it's 3 times. I remember this from the first trailer. Enough. ノロノロしてればまた2人。そうだぞ。そっちの美男とやりたかったが、まあおめえでええ。Nice mask, loser.
かねえぞ。炎に焼かれるな。 Wait, hold on. Here. どうも松前の犬っころらしくねえな。誰が犬だ。 There we go. どうして侍の側につく。覚悟しろ。武器を落とされるぞ。 この腕前、鬼面隊のために使ってみねえか。死んでも嫌だ。 Die! That's my first kill while drunk. 次はドイツだ。 その剣飾りか。戦い方悪いな。師匠と呼べる者に。 行くぞ。じきに Killing 火星が people 来る。 drunk is actually very easy. 松前の陣だ。あそこから鬼の根城がよく見える。居所が分かってるならなぜ攻めない。砲術もあれば高い城壁もある。城を守る鬼面隊もな。動くならばしくじるわけにはいかんぞ。北森殿、関所が奪われました。取り返した。通してくれ。ご沙汰がなかったゆえ拙者はてっきり。北森だと。ああ、士官の折に名字を持ったのだ。その心は北の守り手。橋は仕上がりそうだな。間もなく松前城から火星が到着する。鬼面隊に木材を盗まれなければとうに出来上がっていたのですが、悩みの種は潰しておいてやったぞ。拙者と後ろの連れとでな。どなたなのかと思っておりました。生き別れの姉だ。戯れがお上手だ。拙者は和田様にご到着の知らせを。おい、俺が連れだと。では何と言ってほしかった。昔のままではないのだろ。てめえが嘘を言ったから驚いただけだ。嘘ではない。共に戦ったのだから連れとも言えるはずだ。和田殿に Me 中 when 心 I してまいる。 technically lie, but technically tell the truth at the same time. 良いな。おい、刀を刺した女。 Hey, nice hat. Give me it. 働かん者を迎え入れる余裕はない。刀を持つに値すると示せ。 Excuse me, Jesus. 竹を切れって。黙って従えばよい。 Caught me なら off こういう guard のはどうだ。 massively. 竹は切ってやろう。だが俺の方が手早く済ませられたら何か褒美をくれ。ほう。何を望む。その兜。よかろう。だが粗悪な竹はいらん。使えるよう切れ。First try. なかなかだ。お侍様、はい兜を。いやしい流浪人め。何を見ている。 I heard that clear as day. Oh, we get a new one? Oh, that's cool. Alright, this looks way better than what we would have gotten from just the big. Okay, I like that. I like that. I like that a lot. Just for reference, where is it? I can find it. Give me a minute. I remember the silhouette. Here it is. Yeah, this is the one we got before. That one's infinitely better. 手を動かせ。和田殿、これが先ほどお伝えしたものです。
仲間を殺めた鬼面隊を成敗する様、それは見事でございました。お主、あえて大事なところを省きよったろう。例えばその首の賞金のことだ。石狩ヶ原に規律を制定するのは待つまい。蝦夷地の他の土地でお主がどう振る舞おうとな。もう一つ。Seeing as this part of Japan is no man's land even today, I don't think you did 死んだ that. 仲間の顔に泥を塗るわけにもいかんだろう。褒美は出す。 There's one すぐに city. ここを立ち去れ。御意のままに和田殿。和田殿。こやつの腕は確かですぞ。腕だけでは侍にはなれん。アツ、待て。来るな十兵衛。そうせくな、和田殿を説き伏せる。そしてあいつの指図を受けろって。俺の目当ては鬼だ。お父の仇の。無策で城に突き込むのか、死ぬだけだぞ。Who sent right into the castle? 城壁の外に位置がある。そこへ行け。Give me your helmet. Armor 2. 待ったか。 Sword as well. Alright, new region. Ishikari Plain. What the dog doing? 次はどうする？十兵衛は城下の位置に行けと。あれだな。あれが石狩城。寝る間も惜しんで壁を築いたんだろうが、乗り越えるだけだ。高橋という達人が隠れ住んでる小島だな。槍のいろはから教えてもらえるかもしれない。こんなもんでいいだろう。狩りを楽しめ。また会おう。You said we were done with the spyglass. Really? Yes, very good. The brother I thought I lost survived and became a samurai. In some way, he's the Jubei I remember, loyal, kind, sensitive, but there is so much of his life that I missed. Can we ever be as we were? No. Hold up. True. I have no idea what she just said. Well, I have an idea, but not accurate. I don't think I know enough to accurately make an assertion. There's something in here. There we go. Oh.
actually spotting a lot more because I just figured out a trick to doing so. If you look at the bottom right, whenever I'm either on something I've already found or about to find something new, the track icon disappears for like a split second. You got it. There we go. See? Disappeared just then too. Alter spotted. Oh. I'm spotting way more than I have any business to, if I'm being honest. There was something else. Don't know if we'll find it. Alright, let's look at the map. They got the others. おい、流浪人、こちらへ。鬼面隊は日ごとに勢いづいている。一方、こちらはあまりに手薄だ。命拾いしたな。まさに受け取れ。松前のために働いた礼だ。お主も気を抜くな。And that single tent. I mean, I guess we're gonna be alright. But I would like to get pulled up. What is that? The dog is with me. God, this bright hurts my eyes. 命の恩人だ。年貢とは何のことだ。あいつらが取り立てるんだ。食料、木材、その他何でも。かつては気ままに生きられたってのに。戦に備えて鬼は物資を蓄えてるんだろう。斎藤のために城の修繕を続けてるしな。あんな城燃えちまえばいい。He'll be fine.
I remember when I first picked this thing up, I equipped it and never took it off. At least till recently. Crimson Yokai. Wait, that is not what I... Okay, well. And I just put it on both my swords. Great. I don't remember what I had. It was the white one, right? Not that one. Wait. Nope. I flew past it. Not quite. There it is. What was this one? Oh yeah, the best. Atsu, for the love of God. Oh, she's stupid. No. Man, that's a lot of explosions. Ma'am. Hope you realize I needed that. Can I get the wolf to join me? Like what? Fine. Okay, yeah, you saw me fighting, and you still did that. That was unfair. This looks like a good opportunity for the dragonfly armor.
Someone who hates the Onis just as much as you. ほら手取れ。あんだけの数を倒すとはやるやん。借りができたわ。なぜ鬼面体に追われてる？宝禄玉作れとうるそうて。この谷を焼き尽くしただけでは飽き足らないのか。そんな中でもまだ手足がくっついとるとは驚きや。たくましいの。褒めたのか？冗談を言うてる時やないな。鬼面体はまた来やる。死にとうないなら弾を使いや。The bomb maker. So this is clearly on the Japanese Unabomber, except not really. ここなら邪魔は入らへん。破裂するもんを試すには持ってこいや。うまく狙えるけ？こんなところやな。この音、鬼面体が登ってきとる。山一つ吹っ飛ばせるほどの量をこさえた。奴ら隅にしたれ。指なくさんようにな。Why are you still alive? About to say. まだ来よる。 Or where? Ow. Can you pick a direction map? こっちを頼む。俺はもう一個の出口を。 Right as I look away. 橋を越えてきよった。頼んだで。I love the part where they blow up. Who are you?投げの才があるな。よく言うぜ。こう見えてきらびやかなもんを作っとった昔の話やけど、そないなことよりも鬼面体が谷の向こうで小石を掘っとる。それを奪ったるねん。玉の種か。その通りや。鬼面体どもを近寄れんくしたる。永久に。玉が手に入るし、あいつらの数を減らせる。手伝おう。そない言うてくれると思った。俺はいいな。A lot of ash in the air. あつだ。鬼面体を熊岩の近くで見かけた。弾を使って騒ぎを起こしてくれ。それを合図にしよう。その前に弾の補充をしたかったらいつでも俺んとこに来たらええ。待っとるで。Bomb. We are now the Japanese Unabomber. Bib Mocker. 混ぜるもんが欲しいんならいくらでもあるで。気になるもんはあるけ。Woman with a taste for making things explode. Her bomb crafting skills are like nothing I've ever seen. She'd rather be crafting things of wonder instead. The past hounds us in different ways. Yep. We got a lot of people here. What do you mean we can't upgrade our bombs anymore? That's still the one thing about the new game plush. The new game plus for Ghost of Yōtei that I do not like compared to Ghost of Tsushima. Oh, burb.
I do not like how you cannot upgrade the ammo capacity of any of your pieces of equipment, so at least so far, that's what it seems like. Not sure if that is the case for real, but it definitely seems like it. There's this burning house. Oh. I don't hear explosions. No dog. Ma'am. Ma'am. もう死んでる。ここを出るぞ。嫌だよ。この子を置いてくなんてできない。てめえも焼け死ぬぞ。俺の身内はこの子だけだ。Ma'am. この子がいなきゃ生きていけない。気持ちはわかるが。You understand? これでいいんだよ。頼む。弟と一緒に死にたい。あんたは生きな。俺は残る。Well, the smoke will kill you before the actual fire. I'll have you know, it won't be... Ma'am. What? Oh. What is this? I will not do this yet. Because the last time I did that first, when I thought I had just, you know, the most respite, I was dragged in a 4-hour-long main story quest. It wasn't 4 hours, but it felt like it. Of course I cannot read it on my horse. Why would I be able to? Message from the Oni Raiders. Fire has arrived in Ishikari Plains. We have taken your ports. We have taken your lumber yard and farms. We have taken the lives of those who would oppose us. Submit or burn in the Oni's wrath. Ha. Get on the horse. Oh, wrong button. お疲れでしょ。近くにある湯に入っていきな。一風呂浴びるか。You seem awful cheerful for someone whose house has clearly been burned down. Right here. This music is not fitting for the situation. Bird doing? If you take me to where I think you're going to take me, I'm genuinely pissed. Very well, I shall accept your offer. The mountain raised the boy as her own. Demons looked
away from them in fear, but the wolves watch both of them, ready to provide aid. Wrong button. Where's the mountain? Well, Mount Yōtei is right there. I could presume it means... it wants to look at this. So I think I actually have to get them all looking in the same direction. Confused.みなしごがこの地から悪霊を追い払ったと刻んであったな。Yeah, I'm working on that. I'm trying to figure out what represents the mountain, Atsu. Okay, well that's not the solution. They looked away and... why are you looking over here? You're supposed to be looking over here. There we go. ゾーンの中に贈り物が隠してあった。山の懐は深いな。I have this. There's my horse. That's right, I got this big old dog with me. She don't bite. I said she don't bite, why'd you make her bite? What? Huh? What'd I just get? The blue-faced witch who preys on Onis and innocents alike. Huh? I ain't do nothing though. 旅の方、命の恩人だ。鬼面隊どもは青乳母を追ってやがった。青乳母だと。まるで妖怪だな。ほら、手配書きもある。青い顔した女が鬼面隊の野営に火をつけたんだ。捕虜が焼け死ぬ様を嬉しそうに見てた。何の罪も犯してねえのに。青乳母にとっちゃみんな悪鬼なんだろうな。青い顔ってどういうことだ。面だよ。年季と怨念のこもった乳母の面だ。ほおずき屋に面打ち師がいる。もしかしたら何か知ってるかもな。絵に描いてくれ。命を助けた霊代わりに。I need a replica of this specific version of Atsu's mask. Ironically enough, I do have a replica of Atsu's mask, but I need that specific version of it. Like, I got the deluxe edition, so I unironically have this specific mask right here. Without, I guess, like, the things that allow you to wear it. But even still, I need it, you know? I simply need it. Blood and fire.
Lightning in the dark. What about my hat? What do I have? Blood, fire, and this is lightning in the dark. I can barely tell the difference, if I'm being honest. Oh, it's a black version. That's why. I forgot this one I wore for so long. I can immediately get the what's it called? The platinum skin, because just like Ghost of Tsushima, there's a skin you can get if you platinum the game. I can do that right now, but I'm purposely choosing not to, for a very specific reason. What about my shamisen? Song of Revenge. What happened to that one song? There we go. I think there was another one I could have got as well. Well, ain't that pretty. I do really like this one. This one's all like black and stuff. It looks cool. Sorry, I had to look at my cosmetics. It's very important that I do so. サブローのとこに行ってみるか。行くぞ。ごめんだよ。金目のもんは残っちゃいない。Excuse me? 何してる？いや別に鬼の面があるだろ。授業をしてただけさ。鬼なんぞに頭を下げるな。そんなこと言ってると切られちまうよ。切られる？ありえねえ。それならさ、オラたちを助けておくれ。オラたちって？うちの娘は優しすぎて困っちまう。怪我をしたお侍にまで慈悲をかけてね。その目で見た方が早いね。こっちへ。侍なんぞ放っておけ。礼をもらいな。それよりかくまってることを知られたら火あぶりにされちまう。This was exaggerated slide animation for not that big of a... まだ何も引き受けてないぞ。 Not that small of a gap, I mean. このお侍池田って言うんだけど、傷だらけで草むらに倒れてたの。鬼面体に追われてるって。今でも探してるんだ。ここが見つかったら皆殺しにされるよ。 Don't worry, I'll kill him first. 必ず褒美をやる。約束だ。断れば俺の弟に怒られそうだ。宿営はどこにある？すぐ近く。どうにか歩けるようにしねえと、傷の手当てが終わるまで外で番をしてほしい。一つ聞くが、どうして命がけで助ける？鬼に立ち向かうのは待つ前だけだから。待つ前に勝ち目はないぞ。鬼面体の数が減るならそれで十分。鬼面体だよ。こっちに来る。Good, fresh meat. 侍を連れて隠れろ。来たな。侍め、その中にいるんだろう。5, 6. God damn it. How dare they react realistically to a sound that plays right above their head. I actually love the way the listening mechanic works in this game compared to Tsushima. So much more immersive. Why? Is that to sneak up on them sooner is what you're saying? They have so much awareness!
it on your own. Not how I wanted to do it, but whatever. オラも行く。お前はダメだ。死にたいのかい？おっか、助けたからには最後まで見届けて。みんな気をつけて。そなたは勇ましいな。あんたほどじゃないよ。I was actually trying. Oh, I forgot. I don't have any. よし、稼ぐか。あの女だ。Excuse me. Thy end is now. Crush. Prepare thyself. Useless. 急ごう。Where we go? あそこ、わしの同志がいる。お主ら、わしだ。池だ。生きていたのか。この二人のおかげだ。食い止めろ。叩き切ってやる。Bam. Bam. Okay, you're stronger. That dude just blew up. Are you serious? Hey. Enough of that. I was holding triangle. What do you mean? Okay, these guys don't play. See how it is. You go to a new area, all of a sudden the enemies just don't die one hit. I see how it is. Yeah, it's good. Fine, really. I'm not pissed. Really? Nice flamethrower, nerd. I have something better. No crusade together for you. Bro was just standing there. Seemingly for no reason. 助かったぞ。松前のためよく働いてくれた。褒美を忘れるな。おい、声を落とせ。金を渡したことは内緒だ。お主のような女に？流浪人に。多めに払うなら内緒にしてやるよ。ほら、受け取れ。わしの感謝の印だ。Out of the way. Why are you still here? Where's the old lady? Hot spring right there. I should go down here actually. Where's my horse? And before I forget. そなたか。元気でおらしたね。I know.
You are indeed not sitting in front of me. I know for a fact that. Oh, Lord have mercy. 地図版をお求めね。日に包まる前にどうぞ。I need to calm down. Hold on. Like, what's the most peaceful song I can think of?本土の婦人のごたる弾き方たい。気に入らないのか？どんでもなかばい。意外やったもんですけん。I'm pissed off again because he spoke. No. Put it down. Why? Is this because this bum's here? Worst map seller I've ever encountered in a video game, by the way. 魚に文句はなかった。バッテン湖岸場所で野趣が溢れた調理法の少し金かかっただけで。好きにしな。地図にご興味の中ですか？来いば。I was about to say, if you sell these to me for anything over like 50. Yeah, get the hell out of here, you. もちろんたい。Jesus Christ. Jesus Christ. Never have I been more offended by someone's existence in my entire life. Maybe Mahito. That's a close one, though, I think about it. It's him and Mahito that I just cannot stand. Right. 引っ込んでな。こいつは俺に借りがある。お前には関わりねえことだろ。もう遅い。話してやれ。二人とも切っちまうか。銭は倍になる。いい酒が飲めそうだ。この雑兵か。その首を欲しがっていてな。No, you're not quite rid of me yet. But I'm rid of you. Alright, where's this loser? Seriously.
Where'd Buddy go? This is my horse. Oh, you just decided to appear out of thin air, I see. Okay, yeah. 気に食わねえやつだった。これを受け取ってください。何も持ってねえんじゃなかったのか。まあ、すべてってわけじゃない。道中お気をつけて。Oh. Well. How do I get up? Yes, come here. Figured it out. Sorry, I just felt something drop on top of me. Like on my arm. Don't know what it was. Alright, back to my original destination. Oh. That's your voice. Who are you? 落ち着け。その馬どうした？わからない。この道は鬼面体が通らないはずなんだが、動こうとしねえんだ。怯えてるようだが。女子がひとなでしたら安らぐかも。Nice hat, give me it. やってみよう。何を案じてるんだ。おい、どこ行く？熊だ。あいつを助けてやってくれ。That's not correct. Atsu, thank you. Yeah, I ate it. Yes, ate, not killed, ate. I ate the bear. あの熊空腹だったな。鬼面体が動物を狩りまくってるんだよ。森が荒れて動物が飢えてる。いつ何が死んでもおかしくないな。でも死なずに済んだ。恩に着る。これを礼として受け取ってくれ。Farewell, good sir. Yes, it was worth it. That's the shrine. Yo, whose fog is this?
来い小倉。 I just processed that. How does the, because they have to do motion capture for the horses too, right? And the only reason why I thought about that is because I remember the actor for Jin, when he was talking about it, he had to work with like a actual horse as well. You know, the one we end up using in the game for the most part. So how does that, because you need like full-on motion capture suits. What do they do for the horses? 荒波に耐える岩を山が静かに見守る。Whose fog is this? There we go. There's the infamous reference over there. Oh, that was fast. I did it. Now onto the village. After the other 400 side quests that get in my way. Like that one right there. Shōkin-kubi. 鬼面隊の一人、火付けの闘士という異名を持っている。あやつはこの洞の中だ。幾人かの手下も引き連れている。That is a mouthful. で、てめえは何してる？ Hard to say at the very least. あやつには多くの仲間が燃やされた。生け捕りにせよとの命を受けたのだが、俺としては仇を撃ってやりたい。俺に殺せというのか。それなら命に背くこともない。手配書きの賞金よりも褒美は弾むぞ。そいつはいい。様子を見てくる。Burn him, I will. Ironic death it will be. Laugh, everyone will. 焼け死んでる。Great. Another psycho. これじゃあお高く止まれねえな。どうだお侍。Let's go, big dog. I didn't burn him, but I scared some people, I think. 死んだか。仲間の苦しみを地獄で味わえ。下道め。つけられたな。新手だ。生きて出られ Hold up. ると思うなよ。ちょうどいい。でも仇を討ちたかった。 That is not
いるはずだ。行くぞ。ようやく出られる。おい、オラにいるぞ、殺せ。見つけたぞ。お主、なかなかの手だれだな。腕はあるが銭はない。褒美か、案ずるな。さあ受け取れ。あの外道には長らく悩まされてきた。礼を言うぞ。Didn't I kill you? How many more times do I have to do that, by the way? Wolf stalker. Not that. Vulnerables will still working on that. Made vulnerable by the wolf. Killed 10 more enemies while drunk. I need to confuse them later, so next few stealth encounters I probably should be using. Are you serious? Oh, I must have already gotten the next thing for it. 24 is still crazy. Alright, that's most of the side quests done. Now onto the thing I've been trying to do for a while. Or I could be distracted again. 鬼面隊に歯向かうとはいい度胸だ。助かったよ、旅の方。これを受け取ってくれ。これしかねえが。オンに切る。鬼面隊に気をつけろ。No information? Information's infinitely more valuable than money. Because you can use information to make more money. この村も鬼面隊で溢れてる。I guess I have the dog with me, but that is not what I was trying to block to drop the jar.
I love the part where I had to kill all those guys not stealthily because I was trying to drop a jar. You're still alive, isn't it? Shunin is just going ham apparently. If I Shunin does not care. Yeah, I eyeball that. Shunin, please. Okay. Need only flame. Mask. そっちはどうだ ありえねえ。あたりを。音量だぞ。 Indeed. 音量だぞ。嘘だろ。助けてくれ。 Oh. あいつだ。音量 So だ you。live that? 死にたくなけりゃ答えな。鬼面体はどこにいやがる。石切り場だ。村人を働かせてる。とっとと失せな。よし、これで片付いた。鬼面体も斎藤も勝手に植えやがれ。 Well, that is not at all how I wanted that to go. And it only accelerated halfway through that because Shunin just started running around killing people. Normally, I'm okay with that, but not under these specific circumstances. Kid, you are always covered in mud. いいものはあるか。待ってました。いいものばっかりで目移りしちゃうでしょ。本当に持って帰れる？気をつけていきなよ。 Wasn't there like an NPC around you? こっちだ。鬼面体を切ってくれて助かったよ。生きててもろくな連中じゃねえからな。奴ら奪ったもんを溜め込んどった。見つけたら全部持ってけ。せめてもの礼だよ。探してみる。 Now that can be referring to two things. That island right there we can swim out to and blow something up, and there's money.穏やかな漁場にまた戻ったな。鬼面体が消えて清々する。あいつらの天下もそう長くは続かねえ。そうだろうね。あんたみたいなのが増えれば。見事な刀だな。刀の扱いに長けておるな。まあな。鍛錬したいなら近くに稽古台がある。 Let's see how nearby. Oh.
Buddy, that's okay. Okay, I think I have it backwards both ways. I was about to say, big dog, that is halfway across the island, and that is not a bamboo stand. Where was it? It's like around here, I think. Over here. How many ghost flowers do I have? 42. Up that way is a shrine, but I want to go down here first. Oh, they are still a thing. I was supposed to say, explosive arrows are still a thing? Kind of forgot that they are. Nishi Fishery. Good day to you, この sir. 辺りに坊主とは珍しいな。一人旅は危ねえぞ。 Nice 生まれて forehead この hat. 方山で修行をしております。野党の1匹や2匹難なくさばきましょう。これは参道だな。蝦夷地に渡る者の多くはやがて道を見失い導きを求める。そしてこの社に赴き自らの在りかを知るのです。お母がよく言っていた。神ってのは寄り添う者に恵みを授けると。蝦夷地の自然は本土の欲に染まってはおりません。今はまだ。My teeth hurt. どうかお気をつけて。First, we must do the infamous because there's a storm happening, lightning specifically. And once we pick up the sword, infamous strike. We have discovered the Easter egg, and the storm is gone. My teeth still hurt.
Hey, I think I know where we are. Never mind, wrong side of the island. Unless I do know that there's like a lighthouse that's very famously inaccessible around this part of Japan. But the view, they say, is worth making that extremely difficult trek to. Inventory full. Bullshit. I'll fill your inventory. How about that? Okay, I deserve that. Forgot how long this one was. I should have been also looking at the map from this side. Not the map, but looking through the spyglass this side to see if I can spot any more things to go to on the map. I think I got most of everything, if I'm being honest. Everything important at the very least. Or flurs. That's why I said flurs, not flowers. Flurs. I'll say it again. Where's my camp? No one showed up. I have no friends.
just telling me let's see if we get another Saito nightmare. Nope.一緒に茶でも。てめえもここに来たのか。松前がこの谷を鬼面隊から守ろうとしております。役立てるかもと思ってきましたが。断られたか。今も主なき身です。惜しいな。おあつさんがおる。拝見しましょう。この土も出番を待っとります。Jeez, I have a lot of money to work with. 目が超えてはる。我ながら見事な出来栄え。お任せあれ。さあ、鎧を。どれほどて。There we go. 鬼面隊が暴れとる。カムロの鍛冶町が乗っ取られました。あそこの鍛冶師が目当てでっしゃろ。確か名は虎鉄。Thinking. You are nowhere near as cool as what's his face, the voiceless. He's so cool, I forgot his name. There should be at the bottom. An impure flame still burns, ready to strike. Like a deadly talon from a resplendent raptor. Death under the stars. Smells of black powder and blood. Gunner's sickle. So probably one of the Saito brothers. Both of these, if I was to guess. I'm broke. I might as well do this. Yes. ここでイナと落ち合う約束だ。合図を送るか。
泥棒の支度は済んだんか？小石があるんは熊岩のあたりや。行くぞ。宝禄玉が出来上がったら鬼面隊どもに後悔させたる。元は宝禄玉の職人ではねえんだよな。もともと花火師やってん。一家揃ってな。花火だって？見たことは？一度だけ本土で。炎の花が夜空で咲くようだった。ここら辺で鬼面隊を見かけた。ついてき。 No, I think I'll take the lead. Because you're much too slow. どうして花火師が宝禄玉を作るようになった？ほっといて。アツ、ほら穴があるな。小石の隠し場所か？クマ？下がったろ！熊岩10年もクマが出てもおかしない。あれはなんだ？この中やけどびくともせん。こじ開けたろ。玉で？せや。開いたわ。畜生、小石の量が少ない。すでに城に運んだっちゅうことか。荷車に小石を乗せてたんだろう。鬼面隊が使う道を見つけりゃ。あいつらに出くわすっちゅうことやな。あ、これは初めて見るもんがある。宝禄玉にも見えるな。ああ、下手くそ。俺の玉が欲しくなるわけや。俺にくれ。何かに役立つかもしれねえ。好きにせえ。Blind bombs. Bombs I think I used 3 times at most during my own initial playthrough. 敵の目つぶしには使えるかもな。まず本投げて煙が消える前にみんな叩き切ればええ。蹴取られることもねえな。まるで闇夜の亡霊や。I had so much of a lead on you. Ina, 出てこい。こいつら荷車を待ってたようだ。見せてくれ。アツ、小石や。What? 車いっぱいじゃねえか。全部もろてくわ。行くぞ。こっち。鬼面隊に注意してや。Hey, Shunin. Appreciate the assist. Anyone else? 山ほどの小石だな。どんな玉を作るつもりだ？格別のやつ。
鬼面隊だけに食らわせたる。鬼面隊は二親の店を焼いたんや。ほいで花火が全部はぜて、俺だけ生き残ったんや。そっからは知恵を尽くして弾をこさえとる。そんならある日鬼面隊に知られてしもてな。敵討ちを望むか。一人になれるんなら何もいらへん。とにかく俺のことで気もむな。こいつは一人で店に持ち帰るから。いいな、気をつけろよ。分かっとる。ああ、さっきの玉やけど俺の店で見せてくれへんけ。あんな出来損ないをお前に使わせるわけにはいかへんからな。Maybe I should use blind bombs more often. Oh. Well, wherever it was going is not that way. I should have grabbed my horse. This bird led me a distance. Alright, what's the secret for this? Before you rest, gaze upon the castle with spyglass from foreign lands. Know that when the demons fall, nature will remain. Where's the castle? Oh, that one. We got the secret. Hi. Jube. What the dog doing? 生きててくれた。夢にまで見た侍になっちまって。その名も北森、北の守り手か。そして怨霊の弟。How? Great. I hear Shunin already. What the hell? Oh, I think I already did that. I should not have been able to get away with that. That was way too high of a jump. More ghost flowers. I have 8. Not a lot of money though. I just punched the mic. I am sorry. What was I doing?
random self encounter complete. Dosta! ここで死ね。Teeth really hurt for some reason.材木山鬼面体に乗っ取られてる。おい誰だ。迎え入れてくれるあの女なら
was definitely something. I was looking for more leaders to confuse. Speaking of, strange. Most arrows I've seen a bear take in this game so far. The remainder of the enemies, I suppose. You're a leader, I think. 敵襲だ。手間をかけさせるな。 He's the leader. "まだ何も見つからん。どこにいる？何か見えた。いたぞ。 Right, now I have to do that whole thing over again. Because of course. You set me all the way back here on top of that. I'd rather you just spit in my face.
Not to my advantage whatsoever. 今の見間違いか。今度銭が入った。はあ、見間違いか。Because you two somehow saw way further than you had any business or right to. Bastards as soon as I can. This is ridiculous. That's another leader. How much more do I have to do for this one run, though? I've apparently confused 0 leaders during that entire time. Even though I know for a fact that that dude is a leader.
Junan's gone.おかげで助かったよ。レーダー取っといてくれ。少しでも力になれたら。助かる。用心するんだぞ。Very difficult to find every enemy that can be found in this specific one because of how big it is. Not, then, you know, whatever. Who are the leaders then? The big dudes, or like that dude? That guy? I'm about to say, did I just fall through the... I'm so confused. I have no idea who to look for then, because unless you're telling me that none of anybody who I just used that on classifies as leader. 栄次郎って男だ。あいつの賞金が目当てなら諦めるんだな。ここの石狩城の材木は栄次郎が命を張って守ってた。あいつがお前を生かして返すわけねえ。で、どこにいる？櫓の下だ。でかい門の先にいる。お前を待ってるだろう。見張りはもういねえな。
first thing I'm doing immediately out the gate is well, this dude's definitely a leader, but even still, like. Maybe I should use the smoke bomb. Something that can't kill the 3 little dudes like this. How about you not put me in the fire, please? 俺は侍じゃね石狩城のため木という木を切り倒してくれ。決めたいのものよ。てめえらに石狩ヶ原を渡さねえ。本当に助かった。我らは高橋師匠の弟子、鬼面隊と戦うために槍の使い方を教わってる。高橋師匠か。会いに行っても良さそうだな。Sensei Takahashi. Alright, that took a long time. I am actually starting to think about wrapping up because for some reason today I just feel off. Saito and grief, there is no greater burden than grief. It changes your perspective on life and what you are capable of. After my wife and daughter died, I tried everything to feel close to them. I wrote poems, I sang songs, I painted their portraits so as to not forget their faces, but if their spirits can hear me, they do not answer. I am left with only a heavy silence and shame, and my shame, sorry. 今日も忙しくなりそうだ。それもワッツさんのおかげ。いいものはあるか？待ってました。どれも上等な品だよ。店のこと。There's this, there's a bounty right here, there's that, small village, I'm not sure what that could be actually. Foundry, there's definitely another thing in the bobber. Might as well do this.
立派な刀をぶら下げてる。一本も切れねえんじゃねえか。静かにしてよ。ああ、当然だ。7本は切れんだろう。酒の勝ちだ。手が震えてやがるぜ。Not quite first try. I should have been able to do that first try, but no. おめえ7本切れねえよな。うるせえ。あいつらの置き土産ってわけか。A shamisen player in there is going crazy. 面がなくては入れんぞ。面をつけてりゃいいんだろ。中に鬼面隊がいると聞いた。それがどうした。ここはほおずき屋だ。いて当然だろ。来た。谷の悪鬼を退けることにしたのか。なるほど。なるほど。面を選びな。何でもいい。悪鬼払いになろうって。それより鬼面隊どもはここで何してる？知らんのか。ここはほおずき屋。悪名高い鬼面隊の酒どころってわけだ。賞金首を探してる。青乳ってやつだ。この面を覚えてるか？わしの作ったものにそういない。確か満月の夜若い女に売った。山乳母の力を得て守るのだと言っておった。己の一人息子をな。息子か。そいつの住処はどこだ？北東にある森の中。そう遠くはない。何かあったのか？鬼面隊や通りすがりの者たちを殺してる。おみよとは思えんな。息子を危険にさらすような真似をするはずがない。何かあったのかもな。Yeah, maybe a child 面を died. つければ秘めた力も示せよ。Ooh, what about that one? Could I have that one? もう一月になる。 I could have this one right here. Apparently not. あれじゃなきゃ味が変わっちまうんだよ。忘れなって。ありゃ俺のチョコなんだぞ。いつもあれで飲んでる。中に入りゃあんた鬼面隊に首はねられるよ。そうだろうな。鬼面隊はここで何してる？仕事振ってるんだ、俺たちに。あとは俺たちみたいに飲んだくれてるよ。俺のチョコじゃなけりゃいくら飲んだっていいが、あれじゃなきゃ味が変わっちまうんだよ。忘れなって。酒はないのか？鬼面隊に行ってくれ。あいつらに全て持っていかれた。見ての通り酒はね、鬼面隊が全部かっさらってったからな。銭も払わずに。誰が何と言おうが宿に鬼面隊がいる。気ぃつけな。どうした？ Yeah, this dude. 誰も俺と勝負しねえってのか？おめえらもちった鬼面隊を見習えってんだ。俺が本気出しゃあんな奴らすぐ追い出せる。おめえ勝負だ。酔いどれか。怖えのか？俺を本気にさせてみろ。俺が勝ったら銭をくれてやる。ああ？払ってどうする？くだらん喧嘩だが付き合ってやる。そうか、よし。待て。かかってきな。くだらん。Fight back. Fight back. Fight back. He's fine. 酒が足りねえ。No, you really don't need any more, buddy. 何を飲んでる？上物の酒だ。本土からのだ。わしの思い出の地だ。
teeth, man. 妖帝六人衆と松前がやり合えば、わしらも蝦夷地で死ぬことになる。そんなに悪い話か？死に目に羊蹄山を拝めるぞ。それもそうだな。無駄話に付き合ってくれて礼を言う。酒を楽しめ。世の真理を映す Found eyes among fire on the Stonejaw coast, but no merchant in sight. Has anyone seen her? I know that merchant. Ooh, I probably should have went to her, because so far at least two of the die merchants have had new items for sale. 手だれのようには見えんがな。何をする？俺が誰かわかるな。すまん、忘れてくれ。やめて。アッキーどもを払う面はどうだ？ That's what go in. 面は外すな。紛れ込んで六人衆の話を聞いてみ I るか。 love scenes like that. Whenever anyone enters a bar, and then everyone else just turns around like, huh? おう、宴に加われ。度胸のある野郎を待ってた。座れ。飲め飲め。ちと遊びに付き合えよ。謎解きをするから当ててみろ。てめえが当てたら俺が飲む。外したらてめえが飲む。いいぞ。どんな謎解きだ？飯を与えれば生きる。渇きを癒せば死んじまう。これは何だ？ What am I? Fire. 炎。当てやがった。俺が飲む。I'm very familiar with fire. 仕事を探してる浪人だらけだろう。何が言いたい？そいつらが束になってもかなわねえほど腕が立つんで仕事を回せってか？または鬼面隊に入るかだ。仕事を探さずに済む。なんとも勇ましい女じゃねえか。連れがいれば目が見える。一人になると目が見えない。面だ。おお、頭も使えるってわけか。六人衆の下で働くのはどんな気分だ？なんでそんなこと知りたい？松前と戦ってるんだろう、あいつら。いざという時は勝ち馬に乗りたいからな。もし次の謎解きに答えられたら教えてやる。てめえの中では本物。だがてめえの外ではおとぎ話。Real within you and the story without around you. Pain? 痛み？正解は亡霊だ。残念。亡霊といや羊蹄平にも出るらしいぜ。俺たちの仲間を殺すとさ。ただ酒うまかった。ああ待て。あと一つ謎解きを残しておいた。刀を刺してるが男じゃなくて女。六人衆のことを嗅ぎ回って正体がバレた。さて誰のことだ？てめえら悔やむことになるぞ。妖帝六人衆に会いたがる女なんてそうそういねえ。よし、まとめて外に出ろ。せっかくの酒がこぼれちまう。I'm going to see if I can throw a smoke bomb, then... 腕試しだ。 The
This dude's about to die instantly. I would have had to have equipped Oyuki's armor during that, but... Oh, Shunen's here too. Thanks for the assist, Shunen. どうしたかかってこねえのか酒代払えよ Drinks are on them. Oh. Thought I had to listen. 俺もいいかもちろん Been a long time since I played Zenny Hachiki. Wanted to cancel it, but I then thought to myself, is that even allowed? Confident. Well, first time I lost that in a while. 楽しめた I don't know about good game. Maybe I should kill you. The game is not one Now the game is one.もう一回どうだ次は呉服を張る珍しい代物だぜどうだ呉服が欲しいってか仕方がねえ Oh, this is a difficult lineup. This is a very difficult lineup.
difficult, but doable. 参ったよ、呉服をやる。今日はもうおしまいだ。Honestly, I might just end it here because, like I said, for some reason today I feel weird. Like, not sick or anything. I just do not know how to describe it. Yeah. I feel very off. It's not like we won't have a lot to do for the next time I play this game. 19 bounties. Yeah, I think I gotta end the stream here. Probably just try and chill out for the remainder of my day because I just feel so weird and I have no idea why. Yeah, that was fun. Probably not. I'm not as in it as I would like to be. Not having as much fun as I would like to. Because, like I said, I just feel weird today. I have no idea what could be causing it. I'm just gonna chill out for the rest of the day. If you enjoyed the stream, please be sure to like, comment, subscribe. Remember to always stay anonymous.